හොඳයි සුවදායි උදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරමින් ක්‍රීඩාව සමගින් හැමදාමත් පෙරමුණේ සිටින ජාතික රූපවාහිනී අයි නාලිකාව සමගින් ඔබ එකතු වන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරනවා නම් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටිය ජාත්‍යන්තර දලයේ ඉතාමත් විශේෂ ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් T20 කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය හැමදාමත් කතා කරද්දී 2009 මේ ආරම්භය ලබාගත් එංගලන්තයේදී දැන් වර්තමාන ශූරයන් හැටියට ඕස්ට්‍රේලියාව ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේදී ඉතාමත් වටිනා කාර්යභාරයක් කළ යුතුයි. මේ තරඟාවලිය දැන් එකක් පරාජයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ ලාභාගත යුතු ලකුණු දෙක ඉතාමත් වැදගත්. කමිල අයබෝන් ඒ වගේම සුබ උදෑසනක් සේන ඒ වගේම සුබ උදෑසනක් මේ ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි හිතවතියනි. ඉතාම තීරණාත්මක තරගයක් මන්ද පළමු එක්දින තරගයේ 20 තරගයේ පරාජයට පත් වුණා. ඒ නිසා මේ තරගාවලියේ රැඳී සිටීමට අනිවාර්යයෙන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මා දකින්නේ අර පෙර තරගයේදී කරපු අඩුපාඩු රහිතව තරගයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒකම අද කාලගුණය අද උදෑසන තරම පැහැදිලි කාලගුණයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ වන විට ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඒ අනුව අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරනවා නම් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30ක්, ඒකම වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය 79ක්, ඒකම සුළඟේ වේගය තරම්ම නැහැ. පැයට කිලෝමීටර් 2ක් පමණයි. ඉතින් තරම්ම දැඩි සුළං ප්‍රවාහයක් නේද වලාකුළු වලින් ප්‍රශ්න කෙනෙක් ගන්න නැහැ. ඔව් ඉතා හොඳ කාලගුණයක් තියෙනවා සේන විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදී තරම් වර්ෂාවක් ඇද හැලුන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය පළමු තරගයට වඩා සෑහෙන වෙනස්. ඉතා හොඳින් අර 25 සීමාවෙන් එපිට පන්දුව ගලා යාම හොඳින් සිදු වෙනවා. තෙතම තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. නමුත් පළමු තරගයේ පරාජයට පත්වීම සේන මා දකින්නේ තනිකරම පන්දු රැකීම තමයි ප්‍රබලම ප්‍රශ්න වලට පත් වෙන්නේ. හෝම්වර්ක් ගොඩක් කරන්න ඇති. අපි දන්නවා අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපි වෙච්ච වැරදි අපි හැම විටම කියන්නේ මේ ක්‍රීඩාවේ තියෙනවා මේ අර ඇනලයිසර් කෙනෙක් කියන කම්පියුටර් ඇනලයිසර්. ඔහු තමයි හැම විටම මේ වාර්තා ලබා දෙන්නේ පුහුණුකරුවාට. ඒකම අපි දන්නවා හැම විටම කණ්ඩායම ඕනම ක්‍රීඩිකාවකට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඔහු හැම වෙලාව මගේ ක්ලිප් එක අරන් දෙන්න මට කොතනද වැරදුනේ තරගයේ කොතනද අපේ ටර්නින් පොයින්ට් එක මට හිතාමතක තාක්ෂණය අතින් මේ ක්‍රීඩාවට දැන් සෑහෙන සේවයක් ඉෂ්ට වෙනවා. ඒ වගේම සේන අර අවසන් පන්දුවාර දෙක නැත්නම් උදේශිකා ප්‍රබෝධනීය පන්දුවාර 3ක් යව ලකුණු 7යි ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම කාව්‍යදි පන්දුවාර 2යි ලකුණු 14යි. ඔවුන් දෙදෙනාට පන්දුවාර 5කදී ලකුණු 21ක් පමණ ලබා දුන්නා. අවසන් පන්දුවාර දෙක වේග පන්දුවාරයන් යවුවා නම් තරගය සම්පූර්ණ වෙනස් වුණාට තිබුණා කියලා මා මේමයි කමිල අපි ඇත්තටම කතා කරත් අපිට ඕනම කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් උනාට පස්සේ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා උගත් දේවල් කියන්න අමාරුයි. ඉතින් මොකද තීරණය ගන්නේ නායිකාව. අපි හැමදාමත් තීරණය වරදින්න පුළුවන් හරියන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ ගත්ත තීරණය හරියා නම් අද අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ ලකුණු දෙකක් අතැතිව. නමුත් අර තරගයක දග පන්දුවන්නන් අවසන් පන්දුවාර කිපේ යොදා ගැනීම මා නම් මෙතරම් හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්නේ. නමුත් වේග පන්දුවන් දෙදෙනා හොඳින් පන්දු යැවුවා. ඒ නිසාවෙන් මා දකින්නේ එයත් තරමක අඩුපාඩුවක් බවට පත් වුණා ජයග්‍රහණය සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැන් වැරදි අද හදාගෙන ඇති. මොකද ප්‍රවීණ ශිල්පීන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි දන්නවා ප්‍රධාන පුහුණුකරු රමේෂ් රත්නායකව, එකම දිනුක හෙට්ටිආරච්චි, ඕමේෂ් විජේශීර්වාදන. ඉතින් මේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අපි දන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. ඉතින් අද තරගයේ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා පිටියේ අවට කලාපේ තමත් පැහැදිලි. හොඳට තටබරද ගතියක් නැහැ. අපි තනතිල්ලේ ස්වභාවය අපි බලමු. නව තනතිල්ලක් හැටියට තමයි සේවක මණ්ඩලය පැවසුවේ. අපි ඉන්නවා කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍රපුඩ අවස්ථාව. The sun is fighting its way out here into the center at the SSC. We are all ready for the second T20 game between the visiting Bangladesh women's team and the Sri Lankan women's team. Well, taking a look at the sky, the grey clouds have started to disappear and we're looking forward for a full game here today at the SSC. And if you look at the surrounding surfaces, well, it's very lush green here, as you all know, at the SSC. A 60-yard equal boundary to all parts of the park. It makes sure that the batters will want to try and clear the ropes very frequently. So let's go take a look at how the surface would look like in today's game. It is a newly laid surface. It is a very hard surface despite the rains. You need to give credit to the ground staff for the wonderful job they've done to make sure that we have a good pitch for today's game. It's very hard, as I said. Patches of green on it, but it looks more of a brown pitch. So the batters getting in, I would say, would be in for a treat of runs here in today's game. We're looking at a pass score of around 140, and the winning captain, I would say, would want to bat first. කෝසල කියන්නේ තද මතු පිටක් තිබෙන දුඹුරු පැහැ තනතිල්ලක්. ඉතින් මම හිතනවා අපි කොහොම කරත් මේ ලකුණු තියෙන දාන්නේ ලකුණන් කියන්නේ 140 ප්‍රමාණවත් කියලා මුලින් පඳුර පාර දෙන කණ්ඩායම. ඔව් සේන අද තනතිරු අද්දිනේ ප්‍රථම වතරට ඔයාලට යොදාගන්නේ මේ තරගය සඳහා. ඒ නිසා වෙන්නේ තරගයේ මේ පළමු පන්දු යැවීම පන්දුර පහර දීම මම දකින්නේ 20 තරගයේ
තරමක වාසියක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරගෙන අද දිනේ නම් මම දකිනවා පන්දු යවුවොත් වඩා උචිතයි කියලා. ඔව් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී අපි හැමදාමත් දන්නවා මේ තරගයේ ආරම්භය කාසියේ වාසිය. ඉතින් කාසියේ වාසිය ගැන කතා කරද්දී කාසියේ වාසිය සඳහා සූදානම්ෙන් ඉන්නවා අපේ නායිකාවන් දෙදෙනා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායිකා සහ චමරේ ශ්‍රී ලංකා නායිකාව. අපි යමු තනතිල්ලට රොෂාන් අබේසිංහ සමග එකතු වෙමු. We are ready for the all-important toss of the second T20 international between Sri Lanka and Bangladesh. I got the two captains, Chamari and Nigar, and of course our match referee, we got Vanessa De Silva. Right, Chamari, you're going to spin the coin. Tails is the call. It is ahead. You won the toss again, Chamari. What are you going to do? We are going ball first. Why have you changed your mind? Last time you were batting first. This time, what's the difference? I think today, because of today weather and the condition, so we have to adjust the condition, and change is good sometimes. So we decide ball first. Yeah, what kind of score are you looking to try and restrict them? 120, 125 is good score to restrict them. Yeah, we can. I think I have good bowlers, experienced bowling lineup, so I think we can do it. Before I ask you about the team, I want to ask you, where did you think it went wrong for you guys in the last game? Especially, I can mention two areas: bowling and the fielding. We lost couple of catches and the run-outs chances, and that last 5 overs they batted really good, but we didn't execute our plans. We didn't try. We do some mistakes in the bowling as well, so that's why we lost the game. Tell us about your team. We have one change: Hasini Pereira out of the squad, and Sugandhika Kumari back in the side. All right, all the best. Enjoy the game. Thank you so much. Nigar, lost the toss again. You won the game last time. Happy to bat first? Yeah, obviously, as long as we could win the match, it doesn't matter we lose or win in the toss. So the thing is, we just wanted to play good cricket here and obviously put up a good show. Yeah, now last time you guys overhauled at 140 plus. What kind of score are you looking at in this game? I think this kind of wicket and seeing their batting is, obviously above 140 plus would be a good score for defend, and obviously I'm a good faith in my bowlers. They're in a very good shape. Still a few areas with that we need to work on. Obviously, they will come back strong today. On a personal note, you seem to be in very good form. The thing is, I always try to contribute for the team. I think this is my job and I feel like this is my responsibility. I'm trying to do so. What about your team? We are going with the same 11. All right, all the best. Right, the news from the centre is that Sri Lanka, they won the toss and they will be bowling first. හොඳයි පිට චමරි අතපත්තු නායිකාව ශ්‍රී ලංකා කාන්තාංගලය මේ කාසිය වාසිය දිනා ගන්නවා. ඇය තීරණය කරන්නේ රොෂන් කිව්ව ආකාරයෙන් ඔවුන් මුලින්ම පන්දුවට පහර දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් අපි දන්නවා අපි අද තරඟ තීරකවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ වෙනිසා ඩෙසිල්වා. ඉතින් කාසියේ වාසිය අපි කතා කරා විශේෂයෙන්ම කාසියේ වාසිය දිනාගත්තොත් මොකද කරන්න ඕන කියලා. ඔව් සේන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවනවා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මා දකිනවා අර වේග පන්දු යවන දෙදෙනා උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. පළමු පෑ භාගයේ පමණ තමක් තෙතමනේ තිබෙනවා තනතිරුවාව නිවත් කිරීමෙන් අනතුරු සාමාන්‍ය SSC තනතිරුවත් එසේ පළමු පෑ භාගයේ තරමක් වේග පන්දු යවන සඳහා උපකාරී වන තනතිරුවක්. නමුත් මා දකිනවා අර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායික සුල්තානා තමයි මේ තරගයේ පෙර තරගයේ ඒ වගේ මේ තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රබලම ප්‍රශ්නීය බවට පත් වුණේ ඇය දවා ගැනීම. ඒ නිසා වෙන්න ඇය ලකුණු 74ක් ලබා ගැනීම ටිටු මෝනි සමග එකතු වෙලා හතරවන කඩොල වලින් ලකුණු 71ක සමතාවයේ තමයි තරගයේ සම්පූර්ණ කණපිට පෙළ වෙන නිසා වෙන්න පන්දු රැකීම අංකයක ඒ වගේම අර පන්දු යැවීමේදී භාවිතා කිරීම චමරි අතපත්තු කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් පන්දු යවන්නට තීරණය කරේ හඹා ගොස් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට තිබෙන වාසිය තනතිල්ලත් තද මතු පිටක් කාලගුණයත් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. ඒ ඉතින් අපි හිතනවා චමරි අතපත්තු එක වෙනස්කමක් සමගින් යන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේදී තීරණාත්මක තරගයක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථාව. හොඳයි අපි තරගයේ ආරම්භය සමගින් එකතු වෙන්නට සූදානම් වන්නේ. අපි යමු අපේ රොෂාන් අබේසිංහ ඉන්නවා ඉහළ මාලේ විස්තර විචාරයක් සමගින් එකතු වෙන්න. රොෂාන් ඔබට අවස්ථාව. Very good morning and a warm welcome to the SSC. It is the second T20 international between Sri Lanka and Bangladesh ladies, and this is a beautiful picture. This is what the drone provides, and this is how this ground looks. It's the headquarters of Sri Lanka cricket, and this is the Bangladesh team. They have been put into bat. They've gone in with an unchanged side, and Nigar Sultana, she's been in magnificent form, and I was so impressed with her technique. Seen such a vast difference in the way she collected those runs, constructed that innings, the great sense she displayed as a batter, taking Bangladesh over the line. Sri Lanka, on the other hand, has one change.
Sugandhika Kumari is back is in the side. Hasini Pereira is out. So that's the only change. The must-win game for Sri Lanka to keep their hopes alive in the series. But for Bangladesh, they're playing for the series here. The sun's shining, and it's certainly promising to be a good day's play. And well, that tells you a story that the breeze has picked up, which is pretty pleasant for the players. Though I can tell you that it is quite high. I would say the temperatures are pretty warm. Though the breeze is trying to increase the comfort level of the players. The Bangladesh openers out there just getting a few final hits before the umpires come out. As I say, good morning to Kosala Suresh Chandra. Morning, Roshan, and morning to all of us joining this live coverage from the SSC, coming to you courtesy of Channel I Rupawahini and also on YouTube platforms of Sri Lanka Cricket and Channel I. It's looking bright and sunny, as Roshan mentioned, and we're looking forward for a good days of cricket. There was some scare because we had a slight drizzle 1 hour prior to this. So this is the tour, how it's rolled out so far. The 3 ODIs, the first one was a no result. Sri Lanka winning the final by 58 runs. And Bangladesh winning the first T20 2 days ago. This is the second one, and we have the third game tomorrow. So we're looking forward for some interesting cricket for these two teams. Ladies cricket, as you know, is now taken a new high in the world of cricket. It's been followed. This is how the wicket is looking like. It's a newly laid pitch for today's game. You need to give credit to the curators and the ground staff for making sure that they get good pitches for these games, because we've had on and off rain in Colombo during the previous few days. That is now becoming a very significant picture in Colombo, the Lotus Tower, or the Nelum Kuluna as they call it. Looking at the weather, the temperature, it's pretty high, it's on the 30s. Humidity is closing around 80, but that wind speed, that will be what they were looking at, 2 kilometers at the moment, Pava. I think it should be more. If you look at the way the flags on the stands, they indicated to me that the wind speed was stronger. But this is what we get, 2 kilometers. The concern is not just the temperatures, but it's the humidity. That's the concern. So Sri Lanka should be coming out very quickly. Just a little advice to you. Yeah. Now you dragged it far too long. You see, now when I introduce, I tell the teams all that I bring you in, then you say something, bring me in. Don't drag it for too long. You know. Should see the umpires coming out very quickly. The Sri Lankan bowlers and fielders just loosening up. Yeah, it's important here, Kosala, because Sri Lanka needs to win, need to make sure that they win this game, because a defeat here would mean that they're out of the series and they'll be playing for their pride in the last game. This is the fourth umpire. Dedunu De Silva, very friendly character. Dedunu. She represented Sri Lanka in early days, and now she's into the umpiring field. She's taken up umpiring, which is very good. Good to have former cricketers joining in the fray, in coaching, umpiring, match refereeing, you name it, commentating. I mean, you name it, they need to be involved. Yeah, they bring in the experience, isn't it, and the situations that they've been in to give guidelines to the youngsters. That's something very important. Roshan, you did mention about how important this game is for Sri Lanka, because to keep their hopes alive in the series. Also, it is something that the Sri Lankans need to take into consideration, because this is played for the ICC team rankings as well. And Sri Lanka are currently placed 6th. So if a loss here might feel that they have... they might have to be playing for the qualifiers in the next year's T20 World Cup in 2024, which starts in Bangladesh. Well, ladies cricket
is getting into a very interesting stage in Sri Lanka. I know that there is going to be an under-23 district tournament. Now, I told you that the winds are quicker than 2 kilometers. It is definitely quicker. It's picked up. And so a lot of cricket happening, a lot of support for ladies cricket, especially at district level with an under-23 tournament. So the final huddle from the Sri Lankan camp before they get onto the field. The final words coming in from the captain. What they need to do, giving a little bit of the motivation to the players. That's not that. This is what the drone gives you. Just look at those green patches that you're seeing. You're seeing about 6 green patches. Those are the grounds that surround the SSC. We got the MCA ground, we got the NCC, we got the DSNI ground. Now, these are the two umpires heading out for today's game. It's Pragit Rambukwella and Nimali De Silva. Nimali Pereira, rather. The two on-field umpires walking out there. Pragit, and now this is the final huddle that I was talking about. All hands together, going down, and they will come up cheering to make sure that they're all very motivated to get out there into the center. So the two umpires, you can see, making their way out to the center. Pragit Rambukwella, of course, has experience in officiating in international games. And here are the Bangladeshi openers making their way out. They've gone with unchanged 11. They would want their openers to get runs on the board, Roshan. See, one thing that I've been impressed with the Bangladesh batters have been Kosala, that I've seen a vast improvement, particularly Nigar Sultana. I was very impressed with the way she batted the other day and the way she constructed her innings. Her offside play was excellent. This is Nimali Pereira standing in a 12th game of women's T20I, and she's gaining confidence and experience. So that is a massive plus as far as Bangladesh is concerned in terms of their technical improvement. And particularly, I can say this, we come to that, this is Pragit Rambukwella. He's better known in the men's circles, but standing in the 5th women's ODI T20, beg your pardon, women's T20I. So, particularly about Nigar Sultana, the 70 plus runs she made, the way she constructed the innings, the way she built. Now, Shamima Sultana is another Sultana opening the batting. So we'll talk about Nigar later, but this Bangladesh batting looked good. So Sri Lanka will really have to work hard to try and restrict them. Chamari Atapattu said 120 is what she wants to keep them at. And this is Shamima Sultana's record. That average needs to improve. Under 15, but the strike rate is all right for a women's cricketer. Most of them are hovering around between 90 to 100. Few of them are over 100. Right, we should have play starting. We're waiting for the first ball. Left arm over the wicket, Prabodhini, who opened the bowling in that first game, bowling to a slip, wicketkeeper standing back. They got a square leg out on the boundary and long on the boundary. The two fielders outside the 30-yard circle. Here's the first ball. Just outside the off stump. That's the line she should try and bowl, because she tends to bring it back into the right-hander. Looking at the field, Roshan, I would indicate that it's the pace that Prabodhini bowls. That's why we're not having a third man down. We do have a slip because he'll try to angle it across. Rubai Haida is the other opener out there in the middle. Oh, that one came back to Sultana. So they had a little bit movement in the air. They'll come back for 2. Bangladesh will open their account with that couple. But I thought there was a little bit of movement there for the left armer. Yeah, being a new ball, she will look to swing it back into the right-hander. Just a hint of an inside edge, and also that left foot didn't move across, so she was in no position to play it through the offside. She's batting on the off-stump guard, I think. Nicely through, very nicely through. That's the first boundary. Perfect timing. See, this is what I'm talking about, the offside play.
Very, very impressive through extra cover. Let's take a look at that again. Nothing much wrong with that delivery, I thought. Maybe the line might have helped Sultana. There you go. That one beautifully picked up and put it into the gap. The delivery again, no feet movement from Sultana, just throwing a bat at it. Again, another inside edge. Prabodhini, this is how she's done so far in her career. A lot of experience behind her. Average is around the 25 mark. And this one again, put away very neatly off her pads. They'll pick up a single. Bangladesh would be happy with the start that they've got. Left hand on strike. Again, that ball just swinging back into the right hand. And now they're having mid-on open. They're pushing the mid-on down to long on because they know that it becomes an option when mid-on comes into the circle. The batter could look to go over the top. So they're taking no precautions. Now a third goes down to the boundary on the offside, because that's because of the left armer taking it away from the left-hander. There's every chance that an outside edge could be found. There's also a backward square leg. Slip continues, which is a good move because she will swing it. These are Rubaya headers figures very early in her career. Oh, played it off her stumps. That's a bit of a dangerous shot. She'll get a single. 8 without loss. Eight without loss. Oshadi Ranasinghe. 63 matches. Decent average. Plenty of overs in T20 cricket. Best of 3 for 18. She'll bowl to a slip. Most T20 teams around the world, they tend to start off with the contrasting style of bowlers. Pace at one end, spin at the other, with the left hand on strike. The off spin of Oshadi Ranasinghe can be very, very useful because one thing, she's not a big turner of the ball. She tends to slide it on a bit. She can turn the odd delivery. This is a top edge. Might be taken. Oh no! A drop chance and a boundary. Rubbing salt into the wounds. Sri Lanka can't afford it. Chamari Athapattu spoke about it at the toss. She said the fielding needs to be better and sharp. It's not always easy running back to take catches, but in this context, you need to take these catches. There you go. Sweep shot was on. A top edge. And I thought for a moment she had it under control, but just at that last minute, maybe taking her eyes off a bit. And it also conceded a boundary. Haider will take it, but definitely not Chamari Athapattu and Sri Lanka. Well, you spoke about the toughness of that catch. It's not easy running back, falling over your shoulder. It's not easy. Had she taken it, it would have been a good catch. But such catches need to be taken at this level. Bowled a bit slow at that time. Ranasinghe, she's a canny bowler. Tends to mix it up. Induced a sweep. Top edge, she was never in control. Haider. Straight past the bowler. Upish. Only a single, but she was looking to blast it away on the offside. It went upishly.
Well, the disappointing factor for the Sri Lankan women in the previous game was Oshadi Ranasinghe going for runs. Going for runs. That was the concern, Roshan, and that is a big loss for them because she went for plenty in the previous game. So she will definitely want to make a comeback, make sure that she picks up a few wickets, puts the halt on the runs. Well, it's interesting to see if we can find it, whether that previous shot was close to the bowler. That was an uppy shot. Slip in to the right-hander. See, she doesn't turn the ball. She bowls it with a very lower arm or the square arm. So she can't turn it with that kind of release. Instead, what happens is she tends to slide on. That should be a wide, I think. Yes, it is. That's a poor delivery. That's another thing that can happen when you slide it in, Roshan. The moment that arm goes a little bit and you open yourself up, then the ball tends to go on the leg side. So those are things that can happen when you bowl with a square armish action. Again, worked away. No chance of a run. It's a dot ball to end the over. Bangladesh are 14 for none. Without loss. Sultana on 7, Haida on 6. Haida leaving a bit of a charmed life. We're going to see a change of bowling. After 1 over, Prabodhani goes off. Change coming left arm over. Sugandhika Kumari. She's the inclusion in the side. Experienced. 38 wickets. Best of 3 for 17. She's played 60 games. This is her 60th game. That's a lot of experience. Always experience really can give you, the value of experience is worth the weight in gold. They bring in so much. So it's good to have so many ladies or so many girls for Sri Lanka that has played a lot of games. But not the right start. See, that's the problem. Now, left hand on strike, Kosala, you just can't bowl there because, see, if you look at the field, she's got a slip and 4 on the offside. She's got 4 on the leg, 2 saving, 1 on the leg side. She needs to be starting outside the off stump, not starting on the leg stump. Now that's more like it. That's a better line, though it's a bit too full in length. But you've got your protection on the off, Roshan, so that wouldn't mind a lot unless the batter tries to go over the top. If it's going along the ground, it might be a single because you've got your protection on the offside. You can't err on that line as you mentioned earlier. You need to be more off-stumpish line, especially to the left-hander. And it's always, isn't it? You don't try to attack leg stump line because the batters are very strong on that. That's not a line of attack in any form of the game. Now this is better. To the right-hander, this is the perfect line. From left arm round the wicket. Try and bowl just outside the off-stump. She's having a slip, 4 others on the offside, a boundary riders on the leg side boundary. That's very close to that off stump. I think it's outside the line. Yeah, it's outside the line. But I like the line that Kumari is bowling there. Take a look at that again. Outside the off stump, inviting the batter to try and play across the line. That was hitting outside the line, and also the height factor. This is poor, straying down that leg stump line. What I've noticed, Roshan, is that the moment she tries to push it quickly, that's where she errs on her line. As long as she intends to bowl with a normal speed, she's okay. I think she's got a mix of spin and seam. That's what I think. It's a bit difficult to tell you from here. She's essentially looks a finger spinner to me, but she mixes it with the seam as well, which is clever. Now the left hand on strike. Again. It's that line down the leg side. She's lucky she's got away. It's not called a wide. I think if it had brushed the pad.
Last ball of the over. Let's see. Did it brush the pad? Yeah, I think it did. It did brush the pad, so that's the reason it wasn't called a wide. Last ball of the over. Another easy single. 18 without loss. 3 overs completed. 18 without loss, 3 overs completed. Sri Lanka ringing the changes. Kavya Kavinda, this is the 4th bowler coming on. Kavya Kavindi, the 4th bowler coming on. She's taken a wicket for 14 runs. This is into her 2nd game. Don't forget she made her debut in that last match. Bowling to the left-hander. Nicely driven. Good work at extra cover. But I like that drive. One thing, if there's a slight flaw in the left-hander Haider's drive is that she doesn't seem to be leaning forward as she drives. She's weight slightly on the back foot, I think. She's not really going forward. She's not looking to lead with the head. This is what I see. Yeah, I would want to add one thing to that, Roshan. Also the grip that she holds. She holds the bat from very low down, right at the bottom. That's also a factor that she doesn't go right down on the front foot. That's a better line now, Kavya Kavindi. She picked up a wicket in her very first over that day, making her debut. So I think that might be the reason that Haider's drives are not really finding the gap sometime. Yeah, these are early days, and let's not forget that most of these girls haven't really started or didn't start their cricket at a young age. They were picked up because ladies cricket started to blossom pretty late in these parts of the world. That's a wide. Even in Sri Lanka, Kosala, as you know, I think now we see that Sri Lanka cricket is looking to try and popularize the game. We spoke about that under-23 district tournament, which is brilliant, where you start identifying young girls coming through. But most of these girls, I believe, haven't had any cricketing grounding or foundation as they came in. Then they started playing club cricket out of love, and it's been great coaching that has developed their skills that has brought them to this level. That's a powerfully hit shot. Oh, what an effort. That is a great effort at mid-off. Still caught, prevent it. There was a lot of power. She's a powerful striker, Haider. That would have been an outstanding catch. Had that been taken, I'll tell you, that would have been an outstanding catch, Kavisha. She's one of the better fielders that the Sri Lanka team has. Threw herself to that. Let's take a look at that again. That was hit very powerfully. There you go. Timed it perfectly, but just couldn't get those fingers in the right direction and just popped out. It was so powerfully hit, Roshan. It even hitting the hand had enough to take it to the boundary. But this is how Haider plays, I suppose. She will try to go after the bowling. There you go again. Trying to pierce that offside. Unable to win. Coming back to that point, Roshan, but nowadays you see girls' schools having girls' cricket teams. They have teams. There are big matches also played. This is a section of the crowd that's coming so far to watch this game. This is good. See, it's important that school starts playing cricket. She's really meaning business here. Haider taking the bowling on. Might beat the fielder. She does beat the fielder with that shot. She's got back-to-back boundaries. In fact, 2 boundaries of the last 3 deliveries, I beg your pardon, but it is turning out to be very, very costly for Sri Lanka. Don't forget, it was Haider who was missed a little while ago. She's making full use of it. There you go. Not afraid to go after the bowling. Not afraid to hit it to square of the wicket. Once again, looks a very strong onside player.
chance of the fielder, because these are 60-yard boundaries, Roshan, and you know how quick the SSC outfield is, despite the rains that we've had. I think the ground staff should be commended. Ground staff anywhere in Sri Lanka need to be commended for their effort. They just make sure that the ground is up and running and ready. And what about these guys? They need to be commended as well. Pubudu, and I don't know the other gentleman, but good to see them. That's a hint of movement back into the left-hander. 4 overs completed. I think it's a leg by 28 without loss. .28 without loss. 4 overs completed. Another bowling change. Prabodhini coming on. She started off at this end, then she was taken off. We had some left arm spin, and now she's back for her second over. Seen 4 bowlers. Sri Lanka have been mixing it around. Good to see spectators. Really good to see, and I wish we had more girls and ladies watching, because these cricketers, these ladies can inspire the up-and-coming younger generation of girls. Another swing and a miss, and that time she's castled. Sri Lanka needed that wicket. Well, Haida was there with a purpose. She was looking to take the bowling on, but Prabodhini has struck. Tried to hit across the line. Maybe the pace on doing Haida didn't come on as quickly as she expected. She was going to hit across the line. Going on the theory, you miss, I hit. She was bowling straight. Prabodhini picking up the first wicket for Sri Lanka. Haida gone for 16. Bangladesh 28 for 1. Sobhana Mostari is in at number 3. Bangladesh have lost a wicket, and the wicket of Haida swinging across the line and being castled. This is Sobhana's record. 4 balls. But the average needs to improve. So is the strike rate, a best of 29. Still early days for her in her career. Nicely played, very nicely played. Now that's a bad bounce to the field at point. She gets off the mark with a boundary. Just a touch short, but she played it so well. So there you go. Perfect start for Mostari. On the back foot. Didn't try to hit it too hard, but got it in the middle of the bed. The timing was good. And this is to follow that last wicket. Haida looking to go across the line. Maybe deceived by the pace a little bit. Also, I thought it kept a little bit lower than what Haida expected. But Prabodhini will take the joy for that. That's a better delivery. Better line. She needs to be just a little bit more inch or two on the offside. Not allowing well bowled, very well bowled.
Wicketkeeper standing up. That just went past the outside edge. And Mostari got off the mark with a very gorgeous, sumptuous looking shot. Short, just a touch short. She was on the back foot. She played that cut extremely well. Very well played. Square of the wicket. The fielder there got a bad bounce. Goes through the offside. Beautifully driven. That's threaded the offside field for 4. 5 overs gone. Bangladesh 36 for 1. සොදායි දින ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි එකතු වන්නේ 20 ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ කාන්තා දෙවන ක්‍රිකට් තරගය සමගින් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට හැමදාමත් ක්‍රීඩාවේ පෙරමුණේ ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලිකාව සමගින් මේ වන විට බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා නායිකාවගේ ආරාධනාවෙන් මුලින්ම පන්දුවර පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 36ක් පන්දුවර 5ක් තුලදී ආයිබෝන් කම්ල ආයිබෝන් සේන තම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම. සුගන්ධිකා දෙවන පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ. 7.2 බිඳුවක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන පන්දුවර 5 අවසනදී. අන්තිම පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉතා අනාර්ග ස්ථානගත කිරීමක් පොයින්ට් සහ තරමක කව කලාපය අතරින් තමයි යොමු කරන්නේ. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා පන්දුව පසුපස දිවයනට ඉඩ සැලසුණා පමණයි. මොකද රැකගෙනට හැකියාව නැහැ. තරම් වේගයෙන් පන්දුව හතරේ සීම. අපි එදා තරගයට වඩා පිටේ අවට කලාපය ඉතාමත් හොඳින් වේලී තිබෙනවා. ලකුණු 38යි දැන් පාද ලකුණක්. වගේම අද දිනේ එක් වෙනස්කමක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සිදු කර තිබෙනවා. හසිනි පෙරේරා වෙනුවට සුගන්ධිකා කුමාරික ඇදවා තිබෙනවා. වමතින් දග පන්දු යවන්නේ. තමයි දැන් පන්දු යවන්නේ. බලමු වෙනස්කම සාර්ථක වේද කියලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. අද කමල විශේෂයෙන්ම පිටියේ විනිසුරුවරු සහ විනිසුරුවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රගීත් රඹුක්කල්ල සමගින් නිමාලි පෙරේරා එක්කම රූපවාහිනී විනිසුරු හැටියට ICC නියෝජනය කරන රුචිර පල්ලියගුරු තරග තීරකවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ වැනිසා ඩිසිල්වා අතිරේක විනිසුරුකාරවරිය දේදුණු ඩිසිල්වා. වේගවත් පහරක් ලකුණු 4ක් ඒ පහරේම සම්පූර්ණයෙන්ම ගැප් වී තිබුණා. ලකුණු 4ක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාව සිටියේ ඇගේ හිසට ඉහළින් තරමක් මිඩ්විකට් වන්නටයි ලකුණු 4 ලබා ගත්තේ. ලකුණු 4 සුල්තානාට. මෙන්න පුනරූපණය තමත් හොඳින් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ට්‍රයි පහර පන්දුව පතිතේතර ඉදිරිපාදේ ගෙනාවා. ඉතාමත් සාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටස ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දුවර 6. තවත් එක පන්දුවක් පමණයි මේ පන්දුවෙන් ලබා ගන්න ලකුණු. සාර්ථකයි. පන්දුවර එනිමයි. පන්දුවර 6යි ලකුණු 42යි කඩලු 1යි බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම. ප්‍රගීත් රඹුකල්ල සූදානම්. මේ සූදානම් වන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සඳහන් කිරීම දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. මේ සංඥාව ලබා දීම කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩා පිටියේ තරග නරඹන අයට රූපවාහිනී තුලින් තරග නරඹන අයට එකම ලකුණු සටහන් කරවන් වෙත මේ සංඥාව ලබා දෙන යුතුයි. දැන් මෙතන සිට තරගය පන්දුවාර 20 නිමාවනතුරු යාර 15 යාර 25 සීමාවෙන් පිට රඳවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. 4 දෙනෙක් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ නායිකාවට අවශ්‍ය නම් මමනේ අනිවාර්ය නෑ. ඉනෝකා රණවීර කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා.
තරග 68කදී කඩලු 73ක් පන්දු යැවීමේ ඉහළම දක්ෂතාවය ලකුණු 7කට කඩලු 4ක් ලබා ගැනීම අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩිකාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඒකම කාන්තා ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තරගවලදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා වයස අවුරුදු 23න් පහළ කාන්තා තරගාවලියක් ආරම්භ වී තිබෙනවා. දැන් පසුගිය සති දෙකක වෙලේ සිටම දිස්ත්‍රික් 25ම ආවරණය වරපන්දි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. මම හිතන්නේ වයස අවුරුදු 23න් පහළ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. මේ සියලුම වියදම් දරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ඒකම තෑගි මුදල් බෙදා දීමත් තෑගි දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුදලින්. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රණාමය පුදවලා තියෙන මේ සොයා යන ටැලන්ට් සර්ච් එකක් තියෙන ලංකාව පුරාම. ඉතින් මේ ඉතාමත් වැදගත්. මේ දේදුණු ඩිසිල්වා අතිරේක විනිශ්චයකාරවරිය උඩ පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව ක්‍රීඩිකාව ඉනෝක හොඳ උත්සාහයක් දරන මුසාත කරන. විශේෂයෙන් මේ 23න් පහළ කමල ඔබත් මෙදල තරගයට සහභාගී වෙන ඩිවිෂන් 3 තරඟවල දැන් මේ මෙතනදී අපි මේ කාන්තා ක්‍රිකට් මෙන්න පුනරුපණය උඩ පන්දුව රැගෙන වල තිබු අවස්ථාවක් හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් අතේ වැදුණා නම් අල්ලන්න බෑ, රැඳෙනවා මිස අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි දේවල් මෙවැනි පන්දු අතේ රැඳෙනවා. ඉතින් කලියුත්තේ හරිය එන මාවතර පන්දුව අතට යොමු කිරීම. 23න් පහළ තරගාවලිය ගැන කතා කළ යුතුයි අපි විශේෂයෙන් මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන. ඉතාම හොඳ තරගාවලියක්, ඉතාම හොඳින් තරගකාරී තරගාවලියක්. ඒ තරගාවලිය සදා ක්‍රීඩිකාවන් සොයන්නේ අවුරුදු 15න් පහළ ටේබ් බෝල් තරග ක්‍රීඩා කරනවා පාසල් 138ක්. ඔව්. මොකද කමිල එක වරම මේ අර ලෙදර් බෝල් එකෙන් නැත්නම් මේ ලෙදර් බෝලය ග්‍රෑම් 100 කීයද 42යි නේ? 42ක් බර බෝලයට හුඟක් අය බයයි. ඉතින් ටේප් බෝල් එක දුන්නොත් බෝලයට බය ඇරෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා පුරා විසිරී දෙන සියලුම පාසල් වලට ටෙනිස් පිත්තේ සිට හැමදේම ලබා දී දෙන නොමිලේ. මේ පාසල් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපි මේ ගැන වැඩියෙන් කතා කරන්නේ මොකද ක්‍රීඩිකාවන් වැඩිපුරම දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා මේ අවතීර්ණ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දිස්ත්‍රික් පුරා සිටින රූපවාහිනියෙන් තරඟ නරඹද්දිත් ගොඩක් අය තරඟ නරඹන මොකද එන්ටර්ටේන් බලන්න පුළුවන් හින්දා. අනිවාර්යයෙන්ම අපත් මේ ක්‍රීඩාවට මෙතරම් ආදරය කරේ නැඹුරුනේ මේ රූපවාහිනී තිරිය ඔස්සේ තරඟ නැරඹීම තුලින්. මේ ඔමේෂ් සිරිවර්ධන සහ දිනුක හෙට්ටිආරච්චි. ඔමේෂ් විජේ සිරිවර්ධන. ඒක වන්දේ වන්නේ ඔමේෂ් විජේ සිරිවර්ධන. ඉතාම සාර්ථක පන්දු වාරයක් නිවා කරනවා ඉනෝකා රණවීර ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. දැන් පන්දුර 7ක් නිවයි 45යි කඩුල්ලකට. තමත් පැහැදිලි අහස්කුසක් ඈතින් දිස්සෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ YouTube ඔස්සේ මේ තරගය නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න ප්‍රස්ථාර සටහන ශ්‍රී ලංකා පන්දුවර 6 නිමා වෙද්දී දැන් මේ 7 වෙනි පන්දුවර තමයි කහ පැහැති සලකුණ. ඉතින් පවර් ප්ලේ කොටස අවසන් වෙයි තිබෙන දැන් 8 වෙනි පන්දුවර. ඉතින් අපි දන්නවා අර ඔබ කිව්වා වගේ කමිල ටේප් බෝල් වයස අවුරුදු 15න් පහළ ඔබ කිව්වා කරන පාසල් 138ක් නේ. ඔව් පාසල් 138ක් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා අවකාශ සලසා දී තිබෙනවා. සෑහෙන ලොකු ආයෝජනයක් සේන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ යොමු කරන්නේ මේ ක්‍රීඩාව. අපි සංසන්දනාද බැලීමේදී මම හෂාන්නක්වත් කතා කර හිටිය අද උදෑසන ඔහු තමයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. පිත්තේ යාන්තම් ඇදුණු පන්දුවද අපි බලමු කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව දෙසට පන්දුව යොමු වෙනවා. ලකුණු 4යි. පිත්තේ වැඩිගේ ලකුණක් හැටියට තමයි සංඥාව. ඉතින් අපි මේ හෂාන් කිව්වේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන් හරි පොසිටිව් පාරවල් වලට යොමු වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කා එදා නායිකාව ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම විශිෂ්ට ඉනිමක්. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායිකාව හැරට කටයුතු කරන අපි හැමදාමත් කතා කරා මේ බංග්ලාදේශ හරි බයයි ක්‍රීඩිකාව ඒ කාලේ. දැන් නිගා සුල්තානා පෙන්නවා අපි බෝල්ට බය නැහැ කියලා. හොඳයි ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. කඩලු එකක් පමණක්
දෙවි තිබේදී ඉල්ලීමක් නමුත් පාදයේ තරමක් ඉහළ පන්දු වදිනක පායින්ල තරමක් බරව පන්දු පතිත වුණේ. ඔව් මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක් අපි දැකපු විහාර ඔබත් විනිශ්චයකාරවරේ. ඉතින් බලමු 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වුණාද නැද්ද? ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කඩුල්ල මුවා කියන වර්ධ. මෙන්න නීති අනුකූල පන්දුවක්ද නැද්ද? ඔව්. පන්දුව තරමක් ඉහළ යනවා. ඒක එකවරම හොඳ තීරණයක්. ඉක්මන ලකුණක් තා ඉක්මනින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. මේ තමයි සේන වැදගත්ම දේ. ලකුණු 4කින් පසු 1 ලකුණක් ලබාගෙන අන්ත මාරු කිරීම දිගු ඉනිමක් වෙත කණ්ඩායම ගෙන යාම තා හොඳින් සිදු කරනවා. ඒක දැන් මාස දෙකකට පමණ පෙර ඔබට මතකද ඔබත් පානදුරේ එදා හිටියද ඔයදයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාසල් උපකරණ බෙදා දුන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරා විශේෂිත පාසල් වලට විශේෂම කාන්තා ක්‍රිකට් උපකරණ පිරිම එදා රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි බෙදා දීම කරේ. ඔබත් හිටියේ නේද? ඔව් සියලු දිස්ත්‍රික් ආවරණය පරිදි තමයි ඒ සිදු කළේ. සෑහෙන විශාල ධනස්කන්ධයක් ඒ සඳහා මූල්‍ය පරිත්‍යාගයන් ඒ වගේම සියල්ල සිදු කරමින් පුහුණුකරුවන් ගෙන්නවා. ඒ වගේම දරුවන් ගෙන්නවා. ඒ සියල්ල ඉතා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපි දන්නා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්සිල්වා මහතා එකම උපසභාපතිවරුන් රවින් වික්‍රමරත්න ජයන්ත ධර්මදාස එකම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන ලේකම් මොහාන් දෙසිල්වා ඇතුළු විධායක කමිටුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා උන්නතය වෙනුවෙන් නමල සේවාවක් ඉටු කරනවා. ඉතින් වැඩ කරත් තමයි බැලුම් ගහන්න එන්නේ කොහොමද? පන්දුර 8යි ලකුණු 52යි එක් කඩොල්ලක් දෙවි. යෝධ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 52යි පන්දුර 8කදී 6.5යි බිඳුවක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය. ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. කඩලු 9ක් අතැතිව වුන් පන්දුවර 12ක් ඉතිරිව ක්‍රීඩා කරන්නේ. සවින ලකුණු 140 150 සීමාව. පළලකුණක් කෙසේ වෙතත් දුව දෙදෙමට ආසන්න අවස්ථාවක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ඔබ කිව්වා වගේ කමල් මේ හැමතිස්සම අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන අපේ ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කර ගන්න ඕනේ. මේ අන්ත ඉක්මනින් මාරු කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද එවැනි අවස්ථාවකදී පන්දු රකින්නන්ට සෑහෙන පීඩනයක්, පන්දු යවන්නේටත් හොඳ පීඩනයක්. ඉතා හොඳ පන්දුවක් දැක්වීම පිතිකරුකින් ඉවතට. තාම හොඳින් ඇය පන්දු පතිත කරන විශේෂයෙන් පන්දු 10ක් ඇගේ විශ්ලේෂණය කළොත් ඒ පතිතේ ඉතාම හොඳින් පිට ඉන්න සහ මැද ඉන්න අතර පතිත කරන තරමක් එනම් පිටත පන්දු පතිත කරේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පිතිකාරණියම මුලාවේ දැම්මා. ලෝක කුසලානේ 20 තරගාවලියේ මට මතක විදිහට 6 පාරක් දෙනවා දෙන ඕස්ට්‍රේලියාව. නැවතත් ඉතාම සාර්ථකයි. උත්සාහය ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් කරා යන්නට ඒ සඳහාත් ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්න යන දෙදෙනෙක් ඉස්සරකට කර තිබෙනවා. හතර සීමාව ආසන්නේ ඒ ඩීප් ස්කෝලික් කලාපේ සහ ඩීප් වින්ඩ්වර්ඩ් කලාපේ. ඒක මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වල ගෙවීම් මැච් ෆී එක 300කින් වැඩි කළා තියෙනවා. දැවී යනවා. ඒ අනුව පසුපාදයට ගමන් කිරීම අවදානම් සහගතයි. ඒ අවදානම ඒ අනුව එහි වාසිය ඉන්නකරණ වෙල් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල දැවී යනවා. සුල්තානා ලකුණු 18කට දැවී යන්නේ. අවශ්‍යම කරන කඩුල්ල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මොකද මේ තමයි එදා තර්ජනයක් වුණු පිතිකාරණීය නායිකාව. අද වැඩි වෙලාවක් නායිකාව නෙමෙයි නම සුල්තානාගේ නමමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. එයා නිගා සුල්තානා මේ තව සුල්තානා කෙනෙක්. ශමිනා සුල්තාන තමයි දෙවි ගියේ. ශමීමා සුල්තානා පන්දු 24කදී ලකුණු 18කට ඉනෝකරණවල ඉදිරියේ දෙවි ගියේ.
නිග සුල්තානා නොම්බර 4 පිතිකාරණී ලෙසින් පෙර තරගයේ වීරවරිය නායකත්වයේ ඉනිමත් ක්‍රීඩා කළාය ජයග්‍රහණය සඳහා. මේ අනිත් සුල්තානා ලංකාවේ දිසිල්වා සිල්වා පෙරේරා ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේ තමයි. පෙරේරා එක තරගයේදී 5ක් ක්‍රීඩා කරා සේන පෙරේරා. ඇයගේ දක්ෂතාවයත් ඉනිම 71කදී ලකුණු 123ක් නමුත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 113ක්. තරමක මට එය තරම් හිතා ගන්නට බෑ. ඒ සම්පූර්ණයෙන් තරමක වැරද්දක් දක්වන්න ලැබෙනවායි. ඉනිම 71කදී ලකුණු 123යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 113යි. 6.72ක් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය. ඉක්මන් ලකුණු සූදානමත් අවසන්වත් තියෙන වෙනස් වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරමින් සිටියේ. මේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව අපි දන්නවා මනුජ කාර්ය පිරුම තමයි ප්‍රධානීය හැටියට රටතු කරන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් භාරව. ඊට අමතරව අප්සාරි තිලකරත්න සහ ඉන්ද්‍රාණි ආරියරත්නත් විශිෂ්ට කාර්යභාරක ඉෂ්ට කරන අප්සාරි ලංකාව වටේ කියලා ක්‍රීඩිකාව හොයනවා. එකම මේ සියලු දෙනාගේ ටීම් වර්ක් එක කණ්ඩායම් හැඟීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඉතාම සාර්ථකව ඉතාම මැනවින් පන්දු යවනවා මේ අත්දැකීම් බහුලී නොකර රණවීර ඇය පන්දු වාර දෙකක් දැන් අවසන් කරලා ලකුණු 5කට එක් කඩොල්ලයි බංග්ලාදේශයේ පන්දු වාර 9කදී 54ට කඩලු දෙකක්. හතරට කඩලු දෙකක් ලබාගත් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නයන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ තත්ත්වය හොඳින් පාලනය කර තිබෙනවා. ලකුණු 6ක පමණ දල වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුර පහර දෙන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. අපි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුරුවර හෂාන් ගැන කතා කරලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුරුවර රුමේෂ් රත්නායක. ඒකම උමේෂ් විජේශවර්ධන, දිනුක හෙට්ටිආරච්චි, ඒ සමගම කාමන් මාපටුන පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. පසුපාදයට යමින් පන්දුව යොමු කරනවා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසට එක් ලකුණක්. අන්ත දෙකින්ම වමත් දග පන්දු යවන්නයන් දෙදෙනා පන්දු යවන්නේ සුගන්ධිකා කුමාරි සහ ඉනෝකා රණවීර දකුණත් පිතිකාරණියන්ට. මේ ඇයගේ දක්ෂතාවයේ ලකුණු 1425ක ඉනිම 71කදී. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න අතර වාරයේදී ඉක්මනින්ම ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක තමයි වැදගත්. අපි හැම විටම කියන්නේ අර මුලින්ම කිව්වේ පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රයික් එක නැත්තම් මේ පිටිකරන අවස්ථාව වෙනස් කරගන්න. ඉක්මනින් අන්ත මාරු කරගන්න. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ කමිල. අපි හැමදාමත් කතා කරන ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරනනම් එක ලකුණක් ඉදාමත් වැදගත්. නවත්තන ලකුණත් වැදගත් කණ්ඩායමකට. අනිවාර්යයෙන්ම ඊටාම පන්දු රැකීම අවසානයේදී ගණනය කරාම නවතන ලකුණු තමයි අවසානයේ ජයග්‍රහණ සදා ඉවහල් වන්නේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර කව කලාපයේ ඊටාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නැවත පන්දු බාර කිරීම ලකුණක් සම්පූර්ණයෙන්ම වලකලු අවස්ථාවක් ඒ පන්දු රැකීම නිසා වෙන්නේ. මෙන්න ඒ විශිෂ්ට පන්දු රැකීම නිලක්ෂි තමයි පන්දු රැකීම සිදු කළේ. මේ තමයි රැගෙන එක වරම ආපසු බාර දීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉක්මන් ලකුණක් සමගින් 10 වන පන්දු වාරයේ නිමා කරනවා සුගන්ධිකා කුමාරි. සාර්ථක පන්දු යෑම අපි පන්දු වාරයේ ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. දැන් පන්දු වාර 10ක් අවසන් ලකුණු 58යි කඩලු දෙකකට. හොඳයි ස්ට්‍රැටජික් ටයිම් අවුට්.
So this is what has happened so far. That was a drop chance. And then Haider. Haider was a little bit severe on Kavya Kavindi. Hitting it to all parts of the ground. She looked very dangerous in her short stay. And just look at that. Punched off the back foot. That is a bad bounce. One and another boundary. So those 10 overs have really been a mix for both teams. They picked up a wicket, but it's 58. Bangladesh should be quite happy. But something that we've seen is that that one coming in with the arm. So what we're seeing is some turn. The moment that ball is bowled a little bit slower. This is the batting card so far. Now, Nigar Sultana, she will want to make sure that she bats long, bats deep into the Bangladesh innings and make sure that they get beyond that 120, 130 mark. The Sri Lankan women, they've used 5 bowlers so far. A wicket for Prabodhini, a wicket for Ranavira. The others have been okay. Kavindi has been the expensive out of the lot. Interesting to see, 58 for 2. How far can Bangladesh improve on it? These are the tall buildings that you're seeing. There's a few dots. 1 or 2 tall buildings in the Bangladeshi innings. 58 for 2. Roshan, Nigar Sultana is there and we know what she can do. She's in good form. So Sri Lanka definitely needs to watch out because she's the key here on how much Bangladesh end up with. Yeah, definitely. She'll be the key because she batted brilliantly. But if you compare the 2 games, in the last game, Bangladesh was 63 for 3 in 10 overs on a much friendlier surface, batting friendly surface. But this surface, to me, the little bit we have seen, this is Kavisha Dilhari coming on, 34 games, 16 wickets. No subs inside. We see this surface is starting to take some turn. Every time the spinners have looked to try and loop it and bowl a bit slow, we've seen the pitch responding. So that should be a bit of a concern for Sri Lanka. It is a concern to me because they won the toss and decided to bowl. So I'm thinking if this surface starts to take spin, increasingly take spin, it is going to be a challenge. They're running that first run hard. Oh, not good fielding. This is the problem. There has been too many fumbles, a few catchers dropped, a few missed fields. This was exactly what the captain Chamari Adapattu was talking about as a reason for losing that first game. So Sri Lanka needs to be sharp with their fielding. So far in the morning, Kosala, I haven't seen that sharpness. Very true. It's not been the best fielding efforts from the Sri Lankan women so far. Let's see what Dilhari can do. If you can get 1 or 2 to grip. We all know Nigar Sultana, she plays well against the spinners. But this is Mostari. I like the way she drives, Roshan, especially through the offside. Her technique is really good. Yeah, this is Mostari. I'll tell you, that technique, particularly the offside play, is brilliant. Now round the wicket. Dilhari. She's looking to bowl that middle and leg line. 3 fielders on the leg side boundary. At the moment, she hasn't really found turn on this surface. That ball sliding through. I like the loop. I like the drop. The length looks good. Trying to bring in some control, but it's more like wickets for Sri Lanka at the moment. Again, well bowled, but very well played again. Just adjustment was made. Was playing for some turn. Didn't turn. Quick adjustment, a single. But having said that, these dot balls that is being built in between is so important. This is good. Dilhari has been good in this over. It's the height that she comes in because she's a tall lady, so she can bring that arm down much better than the others. And
she's using it to good effect at the moment. Another dot ball will end over number 11. That's a good one from Dilhari. It's 61 for 2. "61 for 2. Well, there have been a few close calls. Some edges. This should have been taken. This was easy. That was close to that bowler's right arm. Then another one. That was a great effort. That burst almost through the hands of the bowler. So there have been a few close calls, I must say. But let's give it to Bangladesh. They batted well. Yes, they're going at less than 6 runs and over, but they're trying to build a nice foundation. I think it's Kavindi coming back. So Chamari Athapattu is doing a good job. She's mixing her bowlers quite well. She's giving them short spells, but just trying to get through some cheap overs. You could see that. Nigar Sultana on strike. Oh, Dana! I think it's... is it Mostari? Yes, I think it's Mostari, not Nigar Sultana. Kavindi striking with her first ball. It was a big wicket. Sri Lanka needed it. And she's provided the captain with a wicket. Good bowling change. Mostari was trying to play through the offside. But I thought for a moment she was trying to run it down the offside with an angle bat rather than a straighter bat. And the feet was nowhere. There's a big gap between bat and pad. And that crept through. So Bangladesh lose their third. Mostari gone for 18. It's 61 for 3. Murshida Khatun, the sentinel left hand at number 5. So Kavindi has been good in this over. She's got a wicket on the first ball. This is Murshida. Her strike rate is just under 90. Average is in the low 20s. So it's a left-hander on strike at number 5. Bangladesh 61 for 3. Into the 12th over. Oh, what a shot. Good looking shot, but hasn't timed it well. Much better fielding effort by the fielder at mid-off. Much sharper, much quicker. Kept the pressure on the batters. That is, this is the last wicket to fall. I thought there was a big gap between bat and pad. The feet was going nowhere. Just look at that. And also trying to play with the angle bat, trying to run it down. The bat came very wide rather than coming straighter. I think it was a nothing shot, isn't it? Neither forward nor back. She opened herself up, but the length really did her. I like to watch Nigar Sultana bat. I see a great difference in her technique. Great difference in the way she bats, the way she constructs her innings. I saw her, I think I told this before on commentary, I saw her bat in that Women's Asia Cup in Bangladesh in Sylhet. She was good, but now she's even better with her technique. Oh, gets an outside edge. Did the keeper get a glove? That's the question. Was there a chance? If it was, I'll tell you, it can be a massive one. It can be very, very costly. Because Nigar Sultana is a serious batter for Bangladesh. Definitely. Let's take a look at that again. That one going... Oh, yes, she got a hand to that. That should have been taken. And as you quite correctly said, Roshan, that will be a big let-off for Sri Lanka. That will give them another run.
It's going to be a wide. That will be called a wide. Kavya trying to go across the left-hander. Going a little too wide. That is going wide. So Kavya Kavindi. This time Khatun tries to go over the top. They go through for another quick single. Quick return, but they beat the throw and get in. It's been a look at that again. Trying to go over the top, but not getting the elevation or the distance. Good pick up and throw from Athapattu. Very good fielding. She's leading from the front. That's the kind of fielding you'll expect. Ran across, picked up. Last ball of the over. Single. 66 for 3. 12 overs gone. For 3. Well, it's an interesting stage. Ladies cricket or women's cricket is at in Sri Lanka. We see strides by the Sri Lankan ladies team. They have won. They've done reasonably well. They haven't set the world on fire, I'll tell you, but I believe they're looking up in terms of a cricket team, in terms of the talent that's coming in. Dilhari. And also the good thing is that the younger ones are encouraged to take to cricket. The younger girls, the younger ladies, and Sri Lanka cricket should be commended and congratulated for an under 23 tournament, which is going to be played for the very first time, involving 25 districts. Just a single, where there will be lots of young ladies, young girls that will get an exposure. And that's where the coaches, the talent hunters, nicely worked away on the onside, will keep an eye out for some talent where they can be picked up, they can be harnessed, they can be nurtured. And maybe the next 4 or 5 years are going to be a very good period for Sri Lanka ladies. I'm excited. How about you? Without a doubt. It's something really good to see Sri Lankan women's cricket come alive. And this time Khatun tries to go over the top, and that's a let off. That is a very poor miss. That will definitely go down as a sitter, Roshan. Regulationary. That should have been taken. Had to be taken. Vishmi Gunaratna. Just take a look at this. 9.9 times out of 10 should have been taken. What was she trying to do? She was not positioned underneath it. You need to be stable. You need to be properly positioned as you look to take the catch. Even if you look at the fingers, if you look at the hands, they went together. There was a gap between the two hands. It was pointing in upwards but different directions. Oh, that's very important that catches like this be taken. That swept fine. I've been impressed the way Dilhari has been bowling. She's been bowling a good line, good length. She's not given any boundaries so far. So this is that drop catch again. That definitely should have been taken. That would have been a big miss. Khatun trying to go. Well, she was never in it. More than keeping her hands together, she was grabbing at that. Absolutely right. I think that's the word. She was grabbing it. She didn't let it ease into her palms. 69 for 3. Right, those are the. That's how the buildings have started to emerge for the Bangladesh ladies during the power plays. It's been good, some really big ones.
those red buildings. But as they go in deeper into the innings, the buildings have started to get shorter, and those white dots are starting to make an impact. But I'll tell you, the Bangladesh camp will be calm, and they will be hopeful as long as the captain's there. Nigar Sultana, she's been very, very good form. Another change at the far end. We're going to see some seam. Prabodhini coming on. Sri Lanka will be looking to castle her, Nigar Sultana. So far, she's been quiet, 7 of 14. She's not been allowed to play shots like she did in the last game. Dot balls have been bowled to her. She hasn't been able to pierce the field, which is good. That's for Sri Lanka. That's a wide. Obviously, this is where Kosala, we talk of matchups, we talk of artificial intelligence. Teams, they go back, they try and analyze their fellow cricketers, the opponents that they play against, that ball swinging down the leg side. And obviously, they start to try and identify areas that you'll try to bowl or bat when a particular opponent is playing. So it's clear that they worked on something with Nigar. Not allowed her to play those shots, but instead have kept her very quiet. She's made 7 of 15. Will that be called a wide? I don't think so. And also, having said that, this surface, Kosala, is different to the first one. The first one was very good, but this one, there is a bit of grip, there is a bit of slowness, and there is some turn as well. Well, I want to say that it's the previous delivery, very close to a wide. Oh, he's got a... That's a good one. That's a big wicket. Nigar Sultana was deceived by the ball that came back. The previous one was angled across Sultana, but this one, Prabodhini got it to come just a hint back, and I thought Nigar was playing for the ball that was going away. Big wicket, I'll tell you, it's a massive wicket. Let's take a look. Let's take a look at the length. I think she was done. She was done on the length as well. Yes, it left the right hand. It just went straight and down the line. But she was done on the length. You need to take a look at that front foot. It went nowhere. That's what happened. She was beaten on the length. Nigar Sultana, massive scalp for Sri Lanka. Gone for 7. 70 for 4. $70 for 4. Ritu Moni is a new batter, coming in at number 6, right-hander. Well, she has a massive role to play here because Nigar Sultana was castled. She carries a fair bit of experience. That average and the strike rate is still not in acceptable proportions. A movement back into the right-hander. Sri Lanka coming back very strongly. See, if we can watch Nigar Sultana's wicket, we need to take a look at her front foot. Just take a look at her front foot. It opened up, went nowhere, very small stride, opened herself up, and just left her a little bit as it castled, because she was neither forward nor back. So that's a difficult, or at least she created that length out of that delivery. She was very, very tentative. That was the problem. This is a good over by Prabodhini. She's come back very strongly. She's got a wicket. Yes, she did bowl a wide, but she's also compensated with some dots and singles. Just to add a little bit more to that, I think the adjustment that Nigar Sultana tried to do, she didn't have enough time, because she went on the front foot and then wanted to adjust on the back foot when she was gone. So that's what deceived. There was no time for her to do that. Very good take. Very good take down the leg side. It was swinging down the leg side. It's a wide, but it was a brilliant take by the keeper. Look at her hands. Moving so quickly. The body behind it. Wonderful technique. She whipped the bails off as well. Not easy. Kosala standing up with the ball moving around, and also
blinded or unsighted a little bit. Take another look. Take a look at this take. She was completely unsighted, but she made sure she had her gloves in the right place. That's another wide. So 2 wides in concession from Prabodhini. She's trying to finish off well here. She's trying to bring that just an inch of advantage, trying to put in a little bit more extra effort, and that's what she's been straying. That's much slower through the air. That is the end of the over. 74 for 4 Bangladesh. .74 for 4. The bowling for Sri Lanka is looking far more respectable. Prabodhini at the top is good. Oshadi has 2 overs left. Sugandhi has bowled well. In fact, all bowlers. Maybe Kavindya has gone at 7, but the rest of the bowling, they've kept things very tight. They've been able to pull it back. Bangladesh with wickets in hand at the halfway stage. 120, 130. To me, would have been a good score on this surface. But at this rate, the last 4 overs, just 16 runs for 1 wicket tells you that Sri Lanka have been able to restrict and bring in some control. Oshadi Rana Singh. Oh, big hit. Very good shot. Excellent shot indeed. She had executed it well. The off spinner from round the wicket and the left-hander hitting against possible turn and getting a 6. Kahatun was trying to do that on a previous over as well, but this time what the key here, Roshan, was she got underneath that delivery. That was the key. She took the pace, took the length, and most importantly, look at that head position. It is well in control, watched the ball right till the end and made sure that the execution was perfect. Excellent shot. Not a great delivery, but good fielding. Oshadi Rana Singh delivers off spin, but he generally slides on. She doesn't turn, but she slides on. So she needs to be very tight with her length and the line, of course. Now to the right-hander, she might be more difficult. That's again sliding down the leg side. It's been a fairly decent delivery to the right-hander because it leaves the right-hander. But to the left-hander, if she gets her line wrong, it just slides down the leg side, which becomes a fairly easy option. Oh, another good shot. That should run away to the boundary. This is clever batting by Bangladesh, ladies. They are making sure that they are compensating for that lost time. We spoke about 16 in the last 4. They've got 11 of the first 3 deliveries. This is really clever batting. Once again, you can see that the batter really using her feet, coming down the track, getting to the pitch of the ball and going inside out very effectively. This is a good over for Bangladesh. 11 of it so far with 3 more to go. Again down the track. Goes big. And it's taken down in the deep. Nilakshi De Silva holding on at long on. So that's a good comeback from Oshadi Rana Singh after giving 11 runs in the first 3. Yeah, that's clever bowling. She didn't look to fire it in, but she was not afraid to toss it up, looped it up a little bit more. I think the slowness of the surface would have possibly deceived the batter. She was looking to try and find some pace. There where you could see she threw it up over her eye line. Just a lack of pace. And a good, well-judged catch by Nilakshi De Silva at long on. So Sri Lanka striking at important moments. Half of the side out with Ritumoni gone for 5. It's 85 for 5. Sultana Khatun comes in at number 7. Next time. Right arm over. Duhita coming. There are 2 Khatuns at the wicket. Sultana just in. A right hand, left hand combination. 12 runs in the over and a wicket.
it's a mixed bag as far as Sri Lanka is concerned, but they'll be pleased that they've got a wicket. Yes, definitely, Roshan. And also, the wicket, I feel, is getting slower and slower. The moment you give it air, the moment you grip it, this is the dismissal again. You see, Ocean is not afraid to toss it up, as you mentioned. And it is a well-judged catch by Nirakshi. So, let's see how Oshali wants to finish this over off. She needs to finish off big, and she needs to finish off well. They'll get one. That's all they'll get. The 15th over comes to an end. Bangladesh men put into bat. 86 for 5, 87 for 5. ලකුණු 87යි කඩලු 5කට තවත් පන්දුවර 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තම හොදින් අවසන් පන්දුවාරයේ තුලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු ලබා දුන්නත් මුල් පන්දු 3ට අනතුරු කඩුලක් ලබා ගත්තා. පන්දු 30ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කාටුන්ලා දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ. සුල්තානා කාටුන් එවාගෙම Kavisha Dilhari. Ever lofted off try පහර ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් යාමේ හැකියාව තිබෙන ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. තරමක් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. එතකොට මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයට මේ වෙනකොට හොඳින් අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 140ක් 150ක් ලබා ගත්තොත් හොඳ තරගයක් දෙන්නට අවස්ථාවක් දුන්නා. නමුත් දැන් 120 සීමාවවත් තියාගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන සෙයක් තමයි තියෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් පළමු පහසුයි ෂොට් ෆයිල් එක කලාපයට උඩ පන්දුව ගිය අනුව 6 වන කඩුල්ල ලැබිය යනවා. කවිෂා දිල්හාරි තමයි කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. ලකුණු 14ක් ලබා සිටි කහටුන් උත්සාහ ගත්තේ ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් කරගෙන නමුත් තරමක දල්කැවීමක් තිබු පන්දුවක් පිටේ ඉහළදාරී පන්දුව වැදුනි. මම හිතන්නේ කල්මැනි මාසාත්තකයි මෙන්න ඔව් පිටේ ඉහළ කොටසේ වැදී ෂොට් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩිකාවට පහසු උඩ පන්දුවක් මේ උඩ පන්දුව අතහැරෙනම් අහන්න වෙන්නේ කොහොමද අතහැරිය කියලා. ඉනෝකා රණවීර තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ 6 වන කඩුල්ල ලෙසින් බංග්ලාදේශයට අහිමි වන කඩුල්ල කහටුන්ගේ දැන් ලකුණු 89යි කඩලු 6කට. විශේෂයෙන්ම අපේ චමරේ අතපත්තු නායිකාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාසියේ වාසී උරගා බලන අවස්ථාවේ රෝෂාන විසින්සම් පවසා සිටියා. අපිට උඩ පන්දු අතහැරීම දුවදී දවාගෙන තිබු අවස්ථා හිමීම තමයි මේ තරගය එදා තරගයේ පරාජයට පත් වෙන බොහෝ හේතු වෙන එක. මම හිතනවා අද තරමක් හොඳයි. පෙර තරගයේදී කරපු වැරදි තරමක් හදාගෙන ක්‍රීඩා කරන මේ නහිඩාක්ට ආස්ටම් කිරීමක් පහසුයි. අය අනුව පිට පන්දු දෙකකදී කඩොල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව කවිෂා දිල්හාරි දැන් මේ තරගයේ පිට පන්දු දෙකදී කඩලු දෙකක් දවාලමින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරමක් පසුපසට ඇද දැමීමට හැකියාව ලැබුණා. හැට්‍රික් අවස්ථාව මෙන්න දෙවන කඩොල්ල පිටපිට ලබාගත්. මම දන්නේ ක්‍රීඩිකාව හිතුවා පන්දුව කළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව පසු කරා ගියා. මට මතක් වෙන්නේ සෙමි ෆයිනල් එක වර්ල්ඩ් කප් 1999 කළු විතරන ටෙන්ඩුල්කර් ලබාගත් අවස්ථාව. නයිඩාක්ට දැවියනවා එක් පන්දුවකට පමණයි මුහුණ දුන්නේ ලකුණු නොලබා.
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම අර සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා. මෙතන අපි මුලින් කිව්වා වගේ මෙන්න නව ක්‍රීඩිකාව පහිමා කටුන් නවවෙනි ක්‍රීඩිකාව හැටියට අපි උදෑසන කතා කරපාගෙන කමලෑමම අපි කිව්වා මේ හදාගත යුතු ගොඩක් දේවල් තිබුණේ ඩාටාරංගයෙන් පස්සේ හෝම්වර්ක් කරන්න තිබුණා. මම හිතන හොඳට කරලා තියෙනවා. පහිමා කටුන් තරඟ 69යි ලකුණු 316ක් හැට්‍රික් අවස්ථාව මගේ හැරී ගියා. ඒවර කවිෂා දිල්හරිට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පන්දුව යොමු කරින් පසුපාදයට ගියා. නමුත් තරමක් පන්දුව හිමින් දග කැවුනේ. මේ තනතුර තරමක් මන්දගාමී සේන. පන්දුව පිටතට පැමිණීම තරමක් ප්‍රමාදී වී පැමිණෙන නිසා වෙන්න ලකුණු 130ක් ලබා ගත්තොත් ඉතා හොඳ තත්වයක් නිර්මාණය වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ස්ටම්ප් කිරීම සංජීවනී කඩුල්ල පසුපස සිට තා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් බසුව කඩුල්ල බිඳ දැමීම තාම ඉක්මනින් සිදු කරනවා. මම ප්‍රගීත් රම්බෝකල්ලට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ කෙලින්ම රූපවාහිනී විනිසුරුට යොමු කරන්නට. මොකද තමත් පැහැදිලි දසුනක් දක්න ලැබුණා. සමහර විනිසුරුවන් ඉන්නවා මේ හොඳින් පේන එකත් තුන්වෙනි විශ්වකාලයට යොමු කරනවා. නමුත් මෙතනදී එක දෙයක් තියෙන එක හොඳ දෙයක්. මොකද බේලේ ඉවත් වෙන අවස්ථාව තමයි ගණන් ගන්නෙ. මොකද සිං බේල් එකක් තියෙනවා ලයිට් එක පත් වෙන අවස්ථාව. සිං බේල් කියන ලයිට් එක පත් වෙන බේල් එක මේ සාමාන්‍ය බේල් එක ඉවත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙ යුතුයි. ඒකාන්තයක් කරේ කඩුල්ලේ තියෙනවා නම් අවුට් නැහැ. ඒ හින්දා තුන්වෙනි විශ්වකාලයට යොමු කිරීම තමයි සාධාරණ. නමුත් මේක සෑහෙන වෙලා ගියා. එවර පිත්තේ වැදුනාද නැත්නම් වයිට් පන්දුවක්ද ප්‍රබල උත්සාහයක් පිත්තේ වැදි කියා කර දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු දෙකකට සීමා කරනවා. ඒකම මේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව හොඳින් නතර කරනදී අපිට ඇහෙනවා එහා පැත්තේ අපේ රූපවාහිනී විනිසුරු රන්ස් කියා පවසනවා. ඒ තමයි වැදගත්. මොකද එවිට කාලය ඉතිරි වෙනවා තරඟේ. මොකද පිටියේ සිටින විනිසුරුවන්ට සහයෝගයක් ලබා දීම තමයි රූපවාහිනී විනිසුරු අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පූර්ව ඉතින් SCC ක්‍රීඩා පිටියේ තාමත් ප්‍රතාපවත් ආකාරයෙන් දිස්සනවා. ලකුණු 94යි දැන් කඩලු 7කට පන්දු වර 16ක් අවසනයේදී පෙර පන්දු වරේ දිල්හාරි පන්දු දෙකකදී පිට කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒක මේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අන්දරකීම වෙනසක් කවල ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණය වෙනුත් විශේෂ මුදලක් ප්‍රදානය කරනවා. ඩොලර් 250ක් එක්කෙනෙකුට. කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකවන්ට එයත් සෑහෙන ගාණක්. දිරිගැන්වීම සඳහා තමයි මුදල් පිරිනමන්නේ. විශේෂයෙන් අර 2020 ලෝක තරගාවලියේ තමයි උන්ගේ ජයග්‍රහණයෙන් කතා කරමේ පන්දුවෙන් පසු වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහය. නමුත් තරම් වේගයෙන් පහර දීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු මිඩ්විඩ් කලාපයට 2020 ලෝක තරගාවලියේ තමයි උන්ගේ අර මූල්‍යමය තත්ත්වයේ වැඩි කිරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රියා කළේ. ඉතින් සෑහෙන ඉහළ මූල්‍ය ප්‍රතිලාභයක් ලබා දුන්නා. මොනවා කිව්වත් කවුරු මොනවා කිව්වත් එතම ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන කරන සේවාව අගය කළ යුතුයි. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් වලට පවා කනිෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ හැම තරඟාවලියකටම පන්දු ලබා දෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හරහා. එයත් අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් මේ හැම දේවල්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අනුග්‍රහයෙන් කරන්නේ. ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රැකීමේ වෙනස්කමක් ඩීප් කව කලාපිසු ක්‍රීඩිකාව කව කලාපයට කැදවනවා. ප්‍රයෝග කිරීම ඉදිරි කලාපයේ දෙසින් පන්දු බිම දිගේ යන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. අනුව 96 වන ලකුණ තරමක මන්දගාමී පිටිකරණයක් අර ප්‍රහාරය දියත් කළ යුතු අවස්ථාවක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සිටින්නේ. පෙර පන්දු වාරදී කඩලු දෙකක් දැවියම මේට බලපෑමක් ඇති කළා. එකම නායිකාවගේ ඉනිමත් ඉක්මනින් නිවාවීම විශේෂයෙන්ම නිගා සුල්තානාගේ දැවියාමත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සීමා වෙන්නට බොහෝ දුරට ඉවහල් වුණා. මොකද එදා තරඟයේ ලකුණු 70 ගණනක් ලබා ගත්ත නේද? ලකුණු 74ක් නොදවි ලබාගෙන මේ ජයග්‍රහයි ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ අය. නමුත් මා දකින්න සිටින මේ තරගයේ ලකුණු 130ක් ලබා ගත හොත් සෑහෙන හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බව මේ තනතිරුවේ ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව
කොහෙතත් කමිල මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ඉන්න වැඩිම පළපුරුද්දෙන් අනුවන ක්‍රීඩිකාව තමයි චමරි අතපත්තු. 97යි කඩලු 7කට. ලකුණු මේ පූර්ව ලකුණු ලබා ගැනීම ඊතරම් කතා කරන්නට ප්‍රධාන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ. ක්‍රීඩිකාවක් ලබාගත් ලකුණු 18 තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. 20 18 න් කවුරුත් ගිහලා නැහැ. පන්දුවර සංඛ්‍යාව 17යි. ඒක 18 වෙලත් නැහැ. ඒ විශේෂයෙන්ම චමරි අතපත්තුට මෙවැනි තනතෙල්ලක් මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹ යාම ඇගේ පළපුරුද්ද හොඳින් ප්‍රයෝජන අරගෙන පන්දුර පහර දුන්නොත් ඊතරම්ම අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඕනම තනතෙල්ලක්. මේ පන්දුර කීමිය ක්‍රීඩිකාවන් ස්ථාන කර තිබෙන ආකාරය පිට ඉන්න දෙසින් ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් හරියටම යාර 25 සීමාවේ. ආයිතාම අගනා පන්දුවක් අතත් සමක ඇතුළට පන්දුව දග කැවුනේ යනුව 8 වන කඩුල්ල දැවියනවා සුල්තානා කාටුන් දැවියන ක්‍රීඩිකාව සුගන්ධිකා ඊටාම මැනවින්නේ පන්දුව යොමු කරා. තරමක් වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරේ තනතිරුවේ වැඩි පිටිකරු වෙත දග කැවෙන පන්දුව. මේ පුනරූපණය පසුපාදයට යනවා නමුත් ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. වේගෙන් පන්දුව හරියට මැද ඉන්නේ පන්දුව වදින්නේ. එයනුව 8 වන බංග්ලාදේශ් කඩුල්ල හැටියට සුල්තානා කාටුන් දැවී යනවා. ලකුණු 4යි පන්දු 6යි. අපි විශේෂයෙන්ම කමිල මේ තරගයේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තබා ගැනීම සෑහෙන වටිනවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ගණ රබියා ඛාන් අංක 10 පිටිකාරණය හැටියට ක්‍රීඩා පිටට අවතීර්ණ වද්දී ඉතින් හොඳ නැවත පැමිණීමක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පෙරතරගේ පරාජිත පත් වීම අනතුරුව පන්දු රැකීමේ යම් දුර්වලතා මගහරවා ගැනීම මේ දෙවිගිය කඩුල්ල සුගන්ධිකා කුමාරි ලිමක් නමුත් පායින්න තරම දෙවිගිය ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස නම් කරනවා නිමාලි පෙරේරා යනුව 9 වන කඩුල්ලයි දෙවියන්නේ කාන් ලකුණු නොලබා දෙවියනවා ටෙකලා ක්‍රීඩා පිටියේ බලා සිටියා කොහොමදත් දෙවියම සංඥා කර හමාරයි අපි මේ නිමාලි පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරිය එසේතත් පාදේ දනිය කලාපයේ පන්දුව වදින්නේ යතරවාරයේදී පා ඉන්නේ අම්පයර් ස්කෝල් තමයි වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැකපු විදියට නම් යනුව රබියා ඛාන් දෙවියනවා ලකුණු නොලබා දැන් ලකුණු නොලබා දෙවිය ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා මේ තරගයේ. ඒ දෙවන ක්‍රීඩිකාව ලෙසින් දෙවියන්නේ 97යි දැන් කඩලු 9කට. දැන් කළ යුත්තේ පන්දුවාර 20 ක්‍රීඩා කිරීම තමයි අධිරන් කරගත යුත්තේ මේ අවසන් පිටිකාරණයන් දෙදෙනා. පරියා ට්‍රිෂ්නා අවසන් පිටිකාරණිය ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වන්නේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි අපි ඔබ සමග එකතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ කාන්තා දෙවන 20 පළ පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගන්නවා ක්‍රිෂ්නා 98යි දැන් කඩුල 110ක 115 කරා ඔබ කිව් පරිදි පන්දුවර 20ම ක්‍රීඩා කිරීම තුලින් ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාවට යෑමේ හැකියාව ලැබුණොත් ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය වෙනවා මේ කඩුළු මාකිරීමේ වරදට හසුව දැවියම කඩුළු තරමක් යනවා පායින් පන්දුව වදිද්දී මැදින්නත් පායින්නත් අතර ප්‍රදේශයේ පන්දුව වදින්නේ නිත වශයෙන්ම කඩුල්ලේ වදිනවා අපි DRS එකට ගියත් DRS එකක් නැහැ මේ තරගය ඉතින් අම්පයර් ස්කෝල් හැටියට තමයි මන්දක විදියට පන්දුව කඩුල් පායින්නේ වදින්නේ 99යි 9යි ක්‍රීඩිකාව පන්දුව කොහෙද කියලා බැලුවේ නෑ දැක්කේ නෑ ට්‍රිස්නා කෙසේ වෙතත් 18 වෙනි පන්දුව නිමයි ලකුණු 99යි කඩලු 9යි බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම
ශ්‍රී ලංකා ඇෆ්ගනිස්තාන් තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම නිමිත්තයි සියලු තරග හම්බන්තොට සූරිවැව මේ පේන්නේ මේ අපිට ඔබගේ තිරේ පේන්නේ මේ ලංකාවද? එතරම් අපූර්ව ඩ්‍රෝන කැමරා තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ලබා ගන්නා ගුවන් තලයේ සිට ලබා ගන්නා ඡායාරූප. අපි හැමදාමත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කරන්නට දෙකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ විදේශ කණ්ඩායම් ලංකාවට ගෙනීමේදී ඒ ආයෝජන ඉතාමත් වැදගත්. ඒවා ලැබෙන්නේ ඩොලර් පවුම් වලින්. වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහය නමුත් පන්දුව බිම දිගේම මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට ලකුණු 100 ලබා ගන්නවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. පන්දුව අර 18යි පන්දු දෙකක් අවසනදී ලකුණු 100යි. එකම කමල අපි කතා කරන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය අපි මේ ඩොලර් හොයන කාලයක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන දෙක සෑහෙන දායකත්වයක් දක්වන මේ විදේශීය කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය සඳහා යොදවා ගැනීම ළඟදී දකුණු අප්‍රිකාවේ ඒ කණ්ඩායමකුත් එනවා. පන්දුවක් යනුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයටයි යන්නේ රැක ගන්නවා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් යනුව ඉනිම නිමා කරනවා බංග්ලාදේශයේ ඉනිම ලකුණු 100කට. පන්දු අර 18යි පන්දු 3කදී. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 5.01යි ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 120යි ලකුණු 101යි. දැන් මෙන්න අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියාම ඉනෝකා එවලද පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ දන පිටේ පිට කළ වදුරු පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් හොඳින් දර්ශනය කරගන්නවා. දෙන්න කතා කරා නැත්නම් දෙන්න එකට හැපෙනවා. පොයින්ට් සහ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට්. අදින 81 වාසි ජයග්‍රහණයකින් අනතුරු ඉතා මැනවින් පන්දු යැව්වා. එය තමයි වඩා වැදගත්ම දේ. නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිතේ ඒ වගේම මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන පන්දු යැවීම. ඉතා හොඳින් ඉටු කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ලකුණු 100කට බංග්ලාදේශයේ ඉනිම සීමා කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඔවුන් පළමු තරගයේ පරාජිත පත් වී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුම තරගයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් මන්ද මේ තරගාවලියේ රැඳී සිටීම සඳහා තරග 3ක තරගාවලියක් රමණීය දසනක් දිස්වෙන්න වෙන පන්දය මේ දත්තයන් කඩලු දෙක බැගින් බෙදා ගන්නවා ප්‍රබෝධිනී ඒකම කුමාරි සමගින් රණවීර දිල්හරිත් කඩුල්ල බැගින් ලබාගෙන තිබෙන ඖෂධි රණසිංහ සහ කවින්දි. මෙහිදී ප්‍රධානම දේ තමයි මේ කඩලු දැවියාම පළමු කඩුල්ලේ සිට 10 වන කඩුල්ල දක්වාම කඩලු දැවියාම කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීමට හැකියාව ලබා දුන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන්. තම හොඳින් පන්දු යවුව ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. හොඳම සම්බන්ධතාවය ලකුණු 28 මේ විශේෂ අවස්ථාවන් ඉනිමේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත ලකුණු 28ක ආරම්භක ප්‍රතිකාරයන් දෙදෙනා. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් තරමක් ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඉතාම හොඳින් නව පන්දු භාවිතා කරමින් පන්දු හොඳින් පිටතට පැමිණෙන විට ඉන් අනතුරුව දග පන්දු යවන්නන් කැදවීමත් සමගම තමයි ඕන්න මේ පළමු කඩුල්ල. ඉන් අනතුරුව කඩලු කීපයක් අප කිව් පරිදිම තයික්මනින් දැවි ගියා. පිටි පන්දු රැකීම ඉතා හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා. ඒ තමයි වඩා වැදගත්ම දේ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සීමා කිරීම. ඒ වගේම පෙර පැවසු පරිදි පන්දු යැවීමේදී මේ තනිතුරේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන පන්දු යැවීම නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිතය අප දුටුවා පන්දු කිහිපයක් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීම නිසා වෙන දැවි යනවා. ඒ වැදගත් කාරණයක් පන්දු පතිතය පිළිබඳව කතා කරන විට ඒකම තනතිල්ලේ වරදක් කියන්න බෑ. තනතිල්ල හොඳ තද මතු පිටක් තිබුණා. මේ පහරවල් තෝරා බේරා ගැනීම තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ෂොට් සිලෙක්ෂන් අපි කියනවා. ඒ තමයි ඕනම පිටිකාරණියකගේ හැකියාව. නැත්නම් දැන් මේ ස්ටම්ප් කිරීම තමයි පාස් ස්ටම්ප් කිරීම පිටිපිට පන්දු දෙකකදී කඩලු දෙකක් ඒ කඩලු මා කිරීමේ වරද මේ අවසන් දැවියාම සමස්තයක් වශයෙන් පිටියේ පන්දු රැකීම සෑහෙන 90%කට තඩි තත්යකට හොඳ තත්යකට ඇවිල්ලා දෙන එදා තරගයත් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේදී කමල පැහැදිලිවම සේන සාපේක්ෂව මෙතරගේ සාසස්තා බැලීමේදී තාම දක්ෂ පන්දු රැකීම් කීපයක් අන්තිම වාර්තා වුණා. මේ ලකුණු 100 ලබා ගැනීම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පන්දු 18යි පන්දු 3කදී අර පෙර පැවසු පරිදිම එතරම් කතා කරන්නට අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩිකාවන් ලබාගෙන නැහැ. සුල්තානා සහ මොස්ටරි තමයි ලකුණු 18 බැගින් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මොස්ටාරි නමුත් මෙහි වැදගත්ම දේ ඔවුන් කඩලු අතර සමදතා පවත්වා නොගැනීම ලකුණු 100කට සීමා වීම. ළඟින් ළඟ කඩලු දෙවියමත් සෑහන් ප්‍රශ්නයක් වුණා අර සම්බන්ධය නැති කරගන්නට ඒත සම්බන්ධ
එකතු ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 101ක් ලබාගත යුතුයි ශාක්‍රහේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙසින් අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් කරා යන නැවත 11:30ට අප හමුවේ බලාපොරොත්තු තරග ආරම්භයත් සමග warm welcome back. Sri Lanka have done extremely well in the second T20I versus Bangladesh, ladies. Dismissing Bangladesh for 100 runs. 100 runs after Bangladesh looked like getting a little bit more. They were 58 for 2 at the end of 10 overs. Last minute chats, the huddle.
by the Bangladesh ladies. Nigar Sultana just giving them a few final words of advice. One thing about this surface is that it is taking a bit of turn, a bit of grip. And we've seen that the pitch has also started to slow down a bit. So it will be interesting to see how the Sri Lankan batters would look to try and overhaul this score. And this is a look at what Bangladesh achieved. Nothing really to speak about. The openers were good, Sultana and Haider. Mustari made 18 and just Khatun making 14, and the rest falling for single figure digits, with Nigar Sultana, the big wicket, out for 7. 100 in 18.3 overs. So these are some of the tall high-rise buildings in Colombo. So the Sri Lankan openers making their way out. Chamari Atapattu opening the batting with Vishpe Gunawardena. So these two, Ratna. It's interesting to see, Roshan, how Sri Lanka will want to get about it. Will they want to go big? This is Chamari Atapattu. She's in at number 1. Position she's held for many years in the Sri Lankan women's team. Tubes, no problem. Chamari. Tubes, no problem. Look at that. Over 100 games. That strike rate is above 100. Average is good. Over 2,300 runs. That's an incredible record for someone who's been the forefront of Sri Lankan cricket. Women's cricket. Yeah, definitely. I think Chamari Atapattu has been an outstanding contributor, performer, someone who's rubbed shoulders at the very best or the very highest level of cricket. But as you said, now this is Farhat Trishna, just 5 games, 5 wickets, best of 3 for 12. See, I don't think it's a target or it's a surface that the Sri Lankan batters will look to blast. I think it's a more measured, kind of more watchful approach. 100 is not frightening, but I'll tell you that this surface is not the easiest to bat on. Play. Prageet Rambukwella standing at the head umpire's position. We are about to see the first ball with a slip in. Left arm over the wicket. Straight away on the left. Bangladesh will look to try and build up a bit, few dots, create pressure. She's not very quick through the air, Trishna. She just wants to just put it in the correct areas. The only thing is that the variation she carries, Roshan, is the one that she brings back and takes away from the left hand. Yeah, I think bowlers, particularly the ladies, have tried to develop skill as against having that extra bit of pace. We do know that the ladies cricketers are around medium pace, gentle in pace, but they make it up with skill. So there is movement. Generally, I have seen some bowlers have been excellent where they have developed a lot of skill. This is Vanessa De Silva, the first ever Sri Lankan captain, and she's now at the international level as a match referee. A lot of respect and credit to the country. Will that be called a wide? It is. It is great to see Sri Lankans at those positions. We have seen Kumar Dharmasena, we've seen Ranjan Madugalla, we've seen Roshan Mahanama. Ruchira Palyaguruge, who's there himself, has been one of the top umpires going, has stood in some international games between top teams. Massive respect for Sri Lanka this time. Talking about respect and talking about credit, Chamari Atapattu pounces on a delivery that's short and wide and gets a boundary. You just can't afford to bowl at that length with the pace that Krishna is bowling. Chamari Atapattu will massacre you anytime. There you go. Short, wide. Thank you very much, says Chamari.
Yeah, that was asking to be hit. That was a poor delivery, short and wide. And Chamari Athapattu will just hit you till the cows come home if you bowl at that length and outside the off stump, because she's so good square of the wicket. She's a powerful striker. And she can pack a punch. Now Bangladesh can't afford to bowl those lines and lengths. Nicely worked away on the onside. What a wonderful shot. She gets another boundary. The previous one was short and wide. This was full on the leg stump. Not an easy shot to play, Roshan. Definitely not an easy shot. It's more on drive rather than a flick, but perfectly placed. It's not easy to play those type of shots. And Chamari Athapattu just showing how talented she is. Yeah, I need to look at the wrists. She turned her wrist at the last minute, and that's why it didn't go to long on, but it went to mid wicket. Perfect presence of mind to play that shot. This time down the ground. Consecutive boundaries, 3 of them to end the over. Sri Lanka 13 without loss at the end of the first over. There's some very historic places around around the SSC. The Independence Square, where the famous Sri Lankan independence of 1948 was signed off here by the British. Still being visited by lots of people. It's a tourist spot. I know lots of Sri Lankans also go there. Lots of people from the outstations, the rural areas. They've read it. They've read history. They've read about it. They do come over to take a look, catch a glimpse of it. So much of history there for Sri Lanka. Right, Bangladesh also starting off with spin. Seam going for 13 runs in the first over. Now we're going to see some spin at the far end. Off spin. Bishmi Gunaratne doing the right thing. Just pushing it down to long on for a single. This, I think, should be the approach. Now that last over, the 3-4s. Now take a look at the last ball that was hit down the ground with a lot of power. Of course, very good batting. But Bangladesh bowlers will regret the lengths and lines they bowl to Chamari. They have to be tighter on this surface. Even on a surface, Kosala, that helps the bowlers. You need to know where to drop the ball. You need to be tight with your line and length. Especially to a batter like Chamari Athapattu. The experience she carries, the talent she carries. Unbelievable. This is Khatun, early into her career. Average is not the best. Slower through there. That's what the ploy should be on this surface, Roshan. The slower that you bowl, it tends to grip, it tends to turn. It finds the batters difficult. Even on the back foot, it tends to keep a little low as well. She's not turning, but she's sliding on with the arm from round the wicket. Don't forget, it's a newish ball. We haven't really seen the grip. We haven't seen it grip much, but it's a newish ball that slides on to the left-hander. She has a slip in case she finds that outside edge. Again, you look at the line and look at how it slides back into the left-hander. This is what happens as an off-spinner. When you bowl with a newish ball, it tends to go the other way. There is no turn, but look at that direction. It's sliding back. Yes. And the moment the seam hits, then obviously it tries to go the other way. That's the danger when you bowl with a new ball, especially an off-spinner, and if you're a slider. See, that's where your wrist position is so important. If you bowl with a straight wrist, the chances are that you'll hit the seam. And once you hit the seam, it could go either way. So it's so important sometimes off spinners, when they bowl with a newish ball, they bowl with a very straight arm, with a straight wrist. But when the ball's as a orthodox spinner, you tend to bowl with a slightly round armish action where you look to try and turn it. Another single. So it's a skill, isn't it? Spin bowling is a skill. It's not easily done. 15 without loss. Well, spoke about the breeze. It's picked up a lot. Definitely more than 2 kilometers. Kosala, it's a strong breeze. I'm happy for the players because they need some of it, because the
temperatures are not the friendliest. And also don't forget, it's a bit of a muggy day. It's very humid. This time there is a fielder at long off. The line becomes different now to the left armour, to the left-hander from Krishna. The previous over she went straight. This time she's going wide to the off stump, which is a better option as far as Bangladesh is concerned. But now, with the right-hander on strike, let's see what she does. She's going to come over the wicket. Are you surprised that they're not attacking? They're not having a slip. Straight away they've gone into a kind of a defensive mindset. I don't mind them doing that against Chamari, but against Vishmi I think they should attack. Over the wicket. Wants a single here. See, they're defending 100. Now whether they score it in the 19th over or the 10th over, it's not going to be, it doesn't really matter. This is Vishmi's record. That average and strike rate has to improve. Average under 15, strike rate under 80. Bangladesh's chances. Oh, this is nicely worked away on the onside. That's a boundary. Sri Lanka really looking to take them on and turn the heat. Athapattu went first and now Gunaratne with a very nice shot through mid-wicket. Once again, not an easy shot to play. The on drive. Very few master that stroke, Roshan, but that is very well executed. Along the ground all the way. Wasn't a bad ball as well, but it was well picked up. Vishmi has that intensity to just walk a bit rather than stay from the crease and play. Yeah, just on that last shot, I think she created it. She created the length by looking to come down the pitch. As you said, it wasn't a bad delivery, provided the batter batted in a normal stance, but she looked to come down the pitch, looked to get closer and work it through mid-wicket because she worked the angle. That ball came back into the right-hander. See, what I was trying to say here is that Bangladesh are defending a small score. So it's about wickets. It's not about dot balls. You cannot win this game by bowling dot balls. That's what I think. You need to try and get those 10 wickets. Without a doubt, Roshan. Without a doubt, you need to pick wickets. You need to get early wickets, especially that power play. If you can get 2 to 3 wickets, then the pressure will be on the Sri Lankan batters. Looking to work that away, but that will mark the end of over number 3 in the Sri Lankan run chase. They're 20 for none. For none, Sri Lanka. The wind has definitely picked up. Those trees around. Something good that we're seeing, Roshan, because in the previous few days we haven't seen much wind, isn't it? It's been very humid, it's been hot. We've had rains in the afternoon, but still there hasn't been big blowing winds that have been around Colombo. So Khatun will continue. This is the previous delivery. Going on with the arm, straightening. Shamari very watchful. This time Athapattu is down the track and hitting it through the cover region. That's another boundary. Shamari Athapattu is making a statement here, and she wants to get on top of the Bangladesh bowling. On that occasion, given air and beautifully executed. I think Sri Lanka's approach is outstanding. They are really meaning business here. They know that it's not going to be an easy surface if you let the bowlers bowl to them. So instead they're looking to take the attack to the bowlers. They're looking to take them on, looking to hit them off a length, looking to push them back, which is brilliant. They're not letting them attack. Now Bangladesh have to take a step back with their field placing. Nicely bowled. And even with the lengths they bowl. Now the slip has gone away, slip has disappeared. So this is what happens when boundary starts to come. They need to try and plug those areas. So obviously, where do they plug them from? They got to compromise on defensive or from attacking positions. There goes the sweep.
good effort at short square leg, but that is another boundary. Great effort by the fielder, but Chamariatapattu is on song here. Fifth boundary to the Sri Lankan captain. Very strong on her onside sweep shot. Look at that execution, Roshan. The timing, the point of contact, that's the key. To play it very fine. Let's take a look at that again. There you go. Rolling her wrist around, getting it into the gap. That was a good effort, but just couldn't keep it in play. Sri Lanka move on to 28. And look at that. Though he didn't get runs, look at that position. Look at how she gets in line with the delivery. That's what Chamariatapattu is all about. That's why she has so many runs around the world. This time again, over the top, and that's gone all the way. Chamariatapattu definitely can pack a punch, Roshan, and that's the end of the over. It's 34 for none. Another look. She was taking on the off spinner, and it becomes a very safe option because she was going over extra cover. Great stroke, great finish. Going wide of the crease, look at what point she delivers. She goes so wide, looking into angle it back into the left hand, and Chamariatapattu just opening herself a little bit and hitting it over extra cover for 6. 34 without loss. Good start by Sri Lanka in the power play. They're making a statement pretty early. Now what they require is under 4.5 runs or a little bit more than 4 and over from here. So at this stage, Sri Lanka should be fancying their chances, fancying themselves to win this game, but it's about batting through. You give one wicket, it's going to be Rabea Khan. You give a wicket, the chances are that you can get a second and a third. So they got to be watchful. Roshan, T20 matches are not won during a period. It's just 1 or 2 overs that can change a game. Another good single. Actually, I've seen games change in 1 ball. Sometimes 2 balls. Yes, there's been a nice build-up where the punching happens. The boxing match is on where you counter punch, and suddenly, at a critical moment, one team rises up and gives you the knockout punch. And it could be in 1 ball, it could be in 2 balls. I mean, the classical game that comes to my mind was the Asia Cup game between India and Pakistan, where it was swinging, pendulum was swinging, and Virat Kohli's 2 sixers. Virat Kohli's 2 sixers of consecutive balls really, to me, was the one that got him the game. Until that point, it was anybody's game. So it was just 2 balls for me. I'm not saying that the game was, that the rest of the game that was played was not relevant. It was, but it was a very tight game. It could have gone either way. So, but to me, that game was decided with those 2 deliveries. Mine also runs back to that final where Brathwaite had the best of Stokes in 3 deliveries. Well, we're back live here. It was quicker through the air from Khan. Atapattu trying to punch it through the offside. Maybe the pace deceiving Atapattu a little bit. There you go. That one holding its line, going straight on. Given air. Atapattu was trying to go over mid-wicket. Again, the pace of the surface, the moment it's given air, it just comes very slowly off the surface. The batters really need to make sure how they pick those lengths. Well bowled. This is well bowled. This is a good over from Khan. That is the end of the 5th. It's 35 for none. That's because it's gripping. Yeah. Eroshan hemming dana.
fast bowler. Coming left hand round. Yes, Sita thakwa Sita khele. ඉතාම යහපත් තම කදිම ආරම්භයක් ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකාරණයන් දෙදෙනාම විශේෂයෙන් චමරේ අතපත්තු ප්‍රවේගකාරී ආරම්භක පිතිකාරණිය ඇය ලෝක මට්ටමේ පිතිකාරණයක් කියන්නේ අන්න ඒකයි සේන විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඕනෑම තැනකට ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දීමේ හැකියාව සහිත ප්‍රවේගකාරී පිතිකාරණයක් අක්ට කැදවා තිබෙනවා පන්දු යොමුම සඳහා ලකුණු 6.77ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් හදවාගෙන තිබෙනවා මේ නහිඩ අක්ටගේ දක්ෂතාවය කඩලු 73ක් හොඳ පන්දු යොමුම ලකුණු 12කට කඩලු 5ක් සෙන් ඉතාම යහපත් ආරම්භයක් අවශ්‍ය කරන දල වේගයේ සහිත ආරම්භයක් ලබා ගත්ත ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකාරණයක් විශ්මි සමගින්න චමරේ නායිකාව එදමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භක සම්බන්ධය මේ තමයි අවශ්‍ය වෙන මෙන්න පුනරුපින ඩ්‍රයිව් පහර මන්දයෝ ක්‍රීඩිකාවට රැකගත හැකිව තුන බිම දිගේ අවබන්ධ නතර කරගත හැකිව තිබුණා. තිබේ ලකුණු 100ක් ආරක්ෂා කිරීමේදී මෙවැනි ලකුණක් හෝ ලබා දීම සැහැණ පසුබෑමකට ලක් වෙන බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට වුන් කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කරන්නම් පිටියේ බඳු රැකීම හොඳ තත්ත්වයට බාගත යුතුයි. excellent 24කදී ලකුණු 28 ලබාගෙන තිබෙන චමරජත් පතු ඇයට එරෙහිව ක්‍රීඩා පිටියේ පිටින දෙසින් තමයි සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන්නේ backward point extra covers of mid off කලාපයන්හි වේගවත් පහරක් නමුත් පන්දු බිම දිගේම long on කලාපයට යන්නේ විශ්ව ගුණරත්න අනිත් තාම හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා කඩුල ආරක්ෂා කරගෙනමින් අන්තයන් මාරු කරගෙනමින් ලකුණු බැගින් ලබා ගනිමින් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව විශේෂයෙන්ම නොමෙදි සමුළුව පැවතෙන 1976 ට්‍රයි කිරීම තරමක් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා මිඩ් ඔෆ් සයික්ෂර කව කලාපය අතරින් ලකුණක් පමණයි ලකුණු 38යි දැන් පන්දු අනිතම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා නහිදාක්ට ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු වාරයේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ වේගවත් පහරක් ඉතාම මනරම් ස්ථානගත කිරීම කව සහායක්ෂර කව කලාපය අතරින් නතර කිරීමට කිසිදු ඉඩකඩක් නැහැ ලකුණු 4ක් මමත් පිතිකාරණයකට උචිත පහර හැටියට ගන්න පුළුවන් තමයි රමණීය මනස්කාන්ත net ඇඳ බැද ගන්නා ඩ්‍රයිව් පහරක් බිම දිගේම පන්දුව පිටෙන් ගිලෙනවා සමගම චමරි අතපත්තු සාර්ථකයි කෙලිම එක්ස්ට්‍රා කවසා කව ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් තිබූ හිඩසින් දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ ලකුණු ලබා ගන්නට පන්දුව යන දෙස බලා සිටීම පමණයි අවශ්‍ය දුන්නේ ලකුණු 4යි පන්දුව රහය අවසනදී ලකුණු 42යි පන්දුවාරයකට කියන්නේ ලකුණු 7ක් මේ දෙවනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සටහන් කිරීම ප්‍රගීත් රබු කැල්ල කමිල ගණන් හොඳයි නේද 40 කෙලිම 6 බෙදුම 7යි හරි බෙදන ඒවා සමහරක් විට ලේසි වුණාම පහසුයි අතපතු ලකුණු 33ක් ලබාගෙන ඊටම මැනවින් මේ තරගාවලිය මුළුල්ලේම ඊටම හොඳින් පන්දුට පහර දෙන පිතිකාරණී හරිත වර්ණයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ඉහළට ගෙන යන්නට අපේ සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි පැමිණෙන සංචාරකයන් ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගත යුතුයි අපි ඔවුන්ට හොඳින් සැලකීම කළ යුතුයි ඔවුන් වියදම් කරන හැම ඩොලර් එකක්ම අපේ වත්කම් හැටියට තමයි එකතු වෙන්නේ මේ රමණීය SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි අයිනාලිකාව සමගින් ජාතික රූපවාහිනියේ ක්‍රීඩාවට හැමදාමත් ඉදිරියෙන් සිටින නාලිකාව ජාතික රූපවාහිනිය ඔබ එකතු වන්න පන්දුව තරමක් ගුණේ නමුත් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවක් නෑ පන්දුව බිම වැඩි ලොං ඔෆ් කලාපයට 1 ලකුණක් ලැබෙනවා තරමක් පන්දුව අලුත් පැහැ තිබීදී තරමක් පන්දුව පිටතට හොඳින් ගලාවා නමුත් තරමක් පන්දුව පරණ වෙන විට පිටතට ගලා යෑමේ තරම් හොඳින් සිදුවන්නේ නෑ මේ තනතිරුවේ ඒ සමයෙන් දැන් ලකුණු දෙක බැකින් ලබාගෙන මේ සමතතාවයේ ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි සිදු කළ යුතු වන්නේ දැන් නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පෙර මග සලකුණු බැලුවම කියන්න තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය කර යන රීත අමත් පාසුයි.
ස්ටම්ප් කිරීමකට උත්සාහය තෙවන මිනිසුරු වෙත යොමු කරනවා තීරණය. Stomping. Okay, fair delivery. Give me a side on angle for the stumping, please. Roll it forward. Just give me the opposite angle. I think, she was well outside the crease. Yeah. Roll it. Yeah. Okay, I made my decision. My decision out. Out. ආදැවිගේ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස නම් කරනවා යනුව තෙවන විනිශ්චයකාර රුචිර පල්ලිය ගුරුගේ මේ ඇදැවි යාම සටහන් කිරීම රතු බල්බය දැල්වෙනවා සමගම රතු පාට පාරදිපත් වුණා නවත්තන්න ඕන. මෙහෙදිපත් වෙනවා යන්න වෙනවා. යනුව ඊටම විශිෂ්ට කෙටි ඉනිම නිමා කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා චමරි අතපත්තු. තාම මැනවින් පන්දුවට පහර දුන්නා දිනේදී ලකුණු 33ක් පන්දු 27කදී ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. දැන් 43යි ලෝකයකට. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායිකාව කඩුළු රැකීමේ කාර්යනිරත වන්නේ නිගා සුල්තානා. ඒ තමත් හොඳින් ස්ටම්ප් කිරීම කරා. ඒ අවස්ථාවේදී නායිකාව චමරි අතපත්තු තමගේ සමබරතාවයේ ගිලී ගිය අවස්ථාවේ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම තවත් දක්ෂ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකාරණයක් අංක 3 පිටිකාරණිය හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ. මෙතරගාවලී ඉතා හොඳින් ලකුණු අතර සිටින පිටිකාරණයක් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම තරග 39යි ඉනිම් 37යි. වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 81ක් ලබා ගැනීම පහරදීමේ වේගය ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. තරමක් ලකුණු සාමාන්‍ය ඉහළ නැංවිය හැකි පිටිකාරණයක් ඇගේ දක්ෂතාවයන් ඉදිරියට යාමේදී. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් කරන කාර්යයන් මීට ඉස්සෙල්ලත් මතක් කළා. මේ දිනවල වයස අවුරුදු 23න් පහළ දිස්ත්‍රික්ක 25 පුරාම ක්‍රීඩිකාවන්ගේ තරඟාවලිය දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පැවැත්වෙනවා. ඊට පස්සේ පළාත් මට්ටමට එය රැගෙන එනවා. ඊට පස්සේ තමයි ශූරතා කුසලානය සඳහා තරඟ වදින්නේ. ඉතින් අපි මේ තිලන තෑගි ලබා දෙන මුදල් ඒකම මේ තරඟාවලියේ සියලුම වියදම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඒ බරපැන ඔක්කොම දරනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉවර ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් කලාපෙන් දෙසින් ලකුණක් පමණ ලැබෙන්නේ. තාම හොදින් නැවත තරගයට අවතීර්ණ වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන්ට චමරි අතපත්තුගේ කඩුල තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය කර තිබුණේ. ඒ ලබා ගන්න මේ පන්දු වරේ ලකුණු 2ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. ලෝකයේම 20 තරඟ කරන රටවල් 60ක් ඉන්නවා. 60න් ප්‍රථම ස්ථානයේ දැනට ඕස්ට්‍රේලියාව. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. ඉන් අනතුරු එංගලන්තය, නවසීලන්තය, ඉන්දියාව 4 වෙනි ස්ථානයේ, දකුණු අප්‍රිකාව, බටහිර කොරියාව, පාකිස්තානය, ශ්‍රී ලංකාව 8 වෙනි ස්ථානයේ දැන් රැංකින් වල ඒකම 9 බංග්ලාදේශ ඉන් අනතුරු 10 වෙනි ස්ථානයේ අයර්ලන්තය. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා ප්‍රථම මේ 2024 ලෝක උත්සවයේ බංග්ලාදේශයේ පැවැත්වෙන්නේ. මේ වන විට සුදුසුකම් ලබා තිබෙන රටවල් හැටියට අපිට කියන්නට පුළුවන්. බංග්ලාදේශය සත්කාර කරටයට සුදුසුකම් ලැබෙන ඉන් අනතුරු ඔස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය, ඉන්දියාව, දකුණු අප්‍රිකාව, නවසීලන්තය සහ බටහිර කොරියාව සුදුසුකම් හමාරයි. දැනට ඊළඟ ස්ථානයේ නැත්නම් 8 වෙනි ස්ථානයේ පාකිස්තානය මේ පෙබරවාරි 27 වෙනිදා රැංකින් වලට අනුව තාමත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 8 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ. තව සංචාර කීපයක් තියෙනවා. නවසීලන්තය ලංකාවට එනවා. ශ්‍රී ලංකාව එංගලන්තය යනවා. අයර්ලන්තය යනවා. ඒ තරඟාවලි සඳහා 2020. නහි ඩාක්ටර් නාපන්තුවර ආරම්භ කරන්නේ. පන්දු 77කදී ලකුණු 57ක්.
නමුත් තා හොඳින් තරගය සඳහා ප්‍රවිෂ්ටිය ලබා ගන්න තිබෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. ඩ්‍රයිව් කිරීම තරමක් වේගෙන් පන්දු යන්නේ 40 සීමාව වෙත නවතා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එවර හර්ෂිතා සමරවික්‍රමගේ පිත්තෙන්. ඇය මෙමින් මේ ලබා ගන්නා ප්‍රථම 4 පාර තාක්ෂණී තාම මැනවින් ගැබ් වී තිබුණු අවස්ථාවක් පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පාරේ. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ හරහයි පන්දු යොමු කරන්නේ. තරමක පාදයේ පන්දු වෙන මායිමට ලං නොවුනත් අර ස්ථානගත කිරීම ඉතා ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. කල්මැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම තමයි ඕනම පිටිකාරුවෙකුගේ හෝ පිටිකාරකගේ හොඳ ලක්ෂණය විය යුත්තේ. තරමක් පන්දුව සෙමින් යොමු කිරීම මේ තනතිරන ඉතා මුචිත තත්ත්වයක් තිබෙන. තරමක් සෙමින් පන්දුව දග කවන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් පිටතට පන්දුව නොපැමිණීම තරමක් බාධාවක් පන්දුවට පහර දීමට. ඒකම අපේ ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මේ කාන්තා ක්‍රිකට් අනියුක්ත කරන්න පෙර ආතුව ගුවෙන් හේරත් මහත්මිය එකම මොනවද රෝහිණී පත්මා මේ අය සෑහෙන කාන්තා ක්‍රිකට් වෙන හොඳ සේවයක් කරා. ඉතින් අපි ඒකට පොඩ්ඩක් මතක් කළ යුතුයි අතීතය අමතක කරන්න හොඳ නැහැ කියලා දිනවනේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙන අනාගතය සලස ගන්න නම්. ඒ අතීතයේ හොඳ දේවල් අරගෙන නරක දේවල් අත්හැරලා මෙන්න තවත් ලකුණක් ඒකම අනාගතය සලස ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. ලකුණු 1 ලකුණු 2 බවට පරිවර්තනය වුණා පන්දු රැකීමේ යම් දුර්වලතාවයක් නිසා. අපසු බාර දීමේ දුර්වලතාවයනේ. මේ අවස්ථාව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ දෙසටයි ගියේ. පන්දුව යොමු කරනවා පන්දු යව අන්තිමට. නමුත් පන්දුව හිමින් සීරුවේ පැමිණෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව පන්දුව අතහරිනවා. ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා අතරතුර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. තමත් 8 වන පන්දු වාරයේ අප සිටින්නේ යන හොඳ ආරම්භයක්. පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මැන් කලාපයේ 204 සීමාව වෙත ලකුණු 2ක් කරා යෑමේ පහසු හැකියාවක් බලමු ලකුණු 3 කරා හැරෙවිද. නමුත් එය ලකුණු 2යි කරනවා. 2යි කාලයි. ආයෙ හැරලා ගියා. පන්දු 8ක් නිමයි ලකුණු 52යි කඩලු එකකට. පොන්රුපණය පිට කෙලවර දුරු පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව රඳවා නැහැ. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දු යොමු වෙද්දී තා හොඳින් පන්දුවේ වේගය අඩාල වුණ නිසා දෝර එක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. සේනවානම් කැමතිම් ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් සිටිනවා නම් ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ පීඩනයේ ගෙනදී යුතුයි. පන්දුවර 20ම ක්‍රීඩා කළහොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන නිසා කඩලු ලබා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා පීඩන යොමු කිරීම සඳහා මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් කැදවීම කළ යුතු තත්ත්වයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පූර්වක් ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන ලේකම්වරයා හැට කටයුතු කරන්නේ මහින්ද හලංගොඩ. ඒකම මහේෂ් බෝපගේ තමයි ක්‍රීඩා පිටිය තනතිල්ල සහ අවුට කලාපේ බාරව ඉන්නේ. ඒකම සේවක මණ්ඩලයේ හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා මේ තරගය හරි වෙලාවට ආරම්භ කරා. ඩ්‍රයිව් කිරීම තරමක් ලොන් ඔන් කලාපයේ සහ ඒ පන්දු ක්‍රීඩිකාව අතරින් ගිය ලකුණක් පමණ ලැබෙන්නේ. කානිතම හොඳින් පන්දු යවනවා. ඒ පන්දු වාර 2යි පන්දු 2යි ලකුණු 4කට එක් කඩුලක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. විශ්ම ගුණරත්නත් ඒකම හර්ෂිතා සමරවික්‍රමත් හොඳින් පහරවල් වලට යන ක්‍රීඩිකාවන්. ඒ තමයි වැදගත් වෙන. අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ මේ ධනාත්මකව තරඟයට අවතීනව තමයි හැම පිටිකරුවෙක් පිටිකාරණයක් කළ යුත්තේ. මොකද විශේෂයෙන්ම සීමිත ඕවර් තරඟවලදී ලකුණුයි වැදගත්. කමල ක්‍රීඩා පිටේ වයිට් පන්දුවක් ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටින කාලයට වැඩිය මුණ දෙන පන්දු සංඛ්‍යාවට වැඩිය සීමිත ඕවර තරඟවලදී ලබා ගන්න ලකුණුයි වැදගත්. අප දකිනවා මේ දිනවල පවතින මේ IPL තරගවලදී පවා සෑහෙන ලකුණු ලබා ගන්න තරගවලට පත් වී තිබෙනවා. ඒ අර ඔබ කිව් ධනාත්මක තත්ත්වයේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ මතිෂ පතිරණ මහේෂ් තීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් හොඳින් තමන්ගේ දස්කම් දක්වනවා. ඊයේත් කඩු 3ක් දවාගෙන තිබුණා. තරගයේ ජයග්‍රහණය කරානේ.
මම හිතනවා මේ තරඟාවලිය තුලින් සමහරු කියන මේ අපේ ක්‍රීඩකව එහෙ ගෙනිලා මේ පිටිකරවන්ට නිරාවරණය කිරීම විතරම හොඳ නෑ. මේ ඒකෙන් ඒක වෙන්නේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් දුර්වල වෙනවා. නමුත් දැන් අපිට තේරෙනවා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් තීව්‍ර වෙනවා. නැත්නම් ඔන්න හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගෙන ඒකයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. විනිශ්චය කිරීමේ කාර්යභාරය වගේ තමයි. ප්‍රීමියර් කුසලාන තරඟමාලාවක් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ විනිශ්චය කරන්න වැඩිය ජාත්‍යන්තර තරඟ විනිශ්චය කරන්න ලේසි. මොකද තාක්ෂණයේ දෙනවා හැමදාම රූපවාහිනී මිනිස්සුන්ගේ සහයෝගය ලැබෙනවා. ඉතින් තරඟ තීරකවරයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඉහළට යන්න මේ හැම දෙයක්ම ලේසි පාසු වෙනවා. ඒ ආරම්භය තමයි තරමක් අමාරු. රැඳී සිටීම ඒ තමයි අමාරු දෙය. පන්දු 8යි පන්දු 5යි ලකුණු 56යි. ඒකම කමෙන් ඔබත් ඊපෙරද විභාගයකට වාඩි වුණා නේද? උසස් වීම විභාගයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරුවන්ගේ උසස් වීමේ විභාග දැන් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපි බන්දුල දිසානායක මහතා අතර විනිසුරු කමිටුවත් අපි අගය කළ යුතුයි. මෙන්න පන්දු වරේනීමයි පන්දු 9 ලකුණු 56යි කඩුළු එකයි මේ වලේ තැඹිලි විදියට තිබුණා තමයි රස. හොඳ. පන්දු 66කදී ලකුණු 45ක් අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා අරගෙන නරඹන ප්‍රේක්ෂකවන් එදා අපි දුටුවා බංග්ලාදේශ ජාතිකයන් රසක් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය පිටුපස හිටියා. දජ රැගෙන. ඉතින් මේ තමයි වියුත්තේ. නැවතත් පසුපාතට ගමන් කරමින් 20 ලකුණක් ලබා ගන්න. මම දන්නේ කමිල සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මේ විනිසුරුවන් මේ වර්ගීකරණයේදී ප්‍රීමියර් A ප්‍රීමියර් B ඊට පස්සේ සරා මේ තුන්වන පැනලේ හතරවෙනි පැනලේ පස්වෙනි පැනලේ මේ හැමෝටම විභාග පවත්වන සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඉතින් ඒ තමත් අපි අගය කළ විනිසුරු කමිටුවට බන්දුල දිසානායක සභාපති හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඔබත් විනිසුරුවන්ට උගන්වන කෙනෙක්. විනිසුරුවන්ට උගන්වන විනිසුරු කෙනෙක්. අනිවාර්යයෙන්. ඒකම ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් බාරව කටයුතු කරන සභාපතිවරයා හැටියට රවින් වික්‍රමරත්න ඒකම අපි දන්නවා හැමදාමත් චින්දක දිරිමාන් ඒකම චානක තේනුවර ටීඑච් විජේවර්ධන පීටර් මැනුවල් මහත්මයා ජාත්‍යන්තර තලයේ විනිසුරු පරීක්ෂකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන ICC මේ හැමෝගෙම සහයෝගයෙන් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරු ශාස්ත්‍රය ඉදිරියට ගෙනියන්නට ඒ ලැබෙන දායකත්වය අපි අගය කර යුතුයි. এক খেলার টাইম দিও না ඉල්ලීමක් පළමු උදෑවී ගිය ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් නම් කරන තරමක් පිට ඉන්න දිසට ඇවිදිමින් තමයි පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පාරක් එල්ල කරන උත්සාහගතේ පාදක පන්දු යවන්නේ ෆහිමක් හටුන් ඒ අනුව අවශ්‍ය කරන ශ්‍රී ලංකා කඩුල්ල ලබා ගන්න විශ්මි ගුණරත්නව 58යි දැන් කඩුළු 2යි. ඔව් මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් ඒ තාමත් හොඳ තීරණ කෙරට ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ හැම දේවල්ම මේ තීරණ ඔක්කොම අද ඇඟිල්ල උස්සන්නට සිද්ධ වුණේ නිමාලි පෙරට. ඒ බිස්නස් එන්ඩ් එක කියලාගෙන විනිසුරන්ට ඔහොම දවස් තියෙනවා. එකපාරක් මට මතකයි අන්තර් සමාජ තරගයේදී කීටී ප්‍රැන්සිස් මහත්තයාට තීරණ 20න් 18ක් දෙන්නට සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ අතර වාරයේදී ස්ට්‍රැටජික් ටයිම් අවුට් එක ගන්න. මොකද 10 වෙනි පන්දු වාරයේ තුලදී කඩුල්ලක් බිදී ගියොත් හෝ කිසියම් ආකාරයෙන් තරගය නතර වෙන විශ්ව ගුණරත්න ලකුණු 12යි පන්දු 17ක් තුල. ඒකම කමිල ශ්‍රී ලංකා නැගීන කණ්ඩායම ඉමජින් කණ්ඩායම ජපානයේ සංචාරකයන් විතර මෙන්න ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව චමරි අතපත් ලකුණු 33යි විශ්ව ගුණරත්න ලකුණු 12කට මේ දැන් දෙවි ගියා හර්ෂිත අනෝදේ ලකුණු 11යි 58යි කඩලු 2යි පන්දු 9යි පන්දු 3යි
පන්දුවීමේදී කඩුල බැගින් ලබාගත් කාන් සහ කාටුන් තමයි මේ පන්දුවාරයේදී කඩුලක් ලබා ගත්තේ. පාදක පන්දුවාරණි අර ඔබ කිව් අර නැගී එන කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දීම. අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සඳහා ඉතා හොඳ සැලසුමක් තිබෙන වුන් සතු අපි කියනවා ස්ට්‍රක්චර් එක ඉතා මැනවින් වුන් ක්‍රියාත්මක කරන දේශීය තරග ඒ වගේම ඒ කණ්ඩායමට නැගී එන කණ්ඩායම සංවර්ධිත කණ්ඩායම මේ සියලු කණ්ඩායම් වලට තරග ලබා දෙනවා ජාති හතර අත්දැකීම්. මෙන්න රේඛා ප්‍රස්ථාරය දෙකම එක ළඟ තිබෙන්නේ එක අපිට එක යන ආකාරයෙන්ද රේඛා දෙක දැන් ගමන් කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැඩි වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද පන්දුවාර 10ක් තුලදී දැන් 10 වෙනි පන්දුවාර කියන්නේ 58. ඇත්තම ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් දැන් මේ මම හිතන්නේ ජපානයේ චීනෙත් දැන් ආසියානු කරේ රටවල් හැටියට ක්‍රීඩා කරන පිනිසුරන තමයි අමාරු. මොකද අවුට් වෙලා ගිය එක නාපාව තඳුරන්න අමාරුයි. මේ විශේෂ අවස්ථා සම්ප්‍රය අතපතු තමයි මේ ඉනිමේ ප්‍රවේගකාරී නිර්මාතෘවරිය. ඇයි තාම මැනවින් පන්දුවට පහර දුන්නා විශේෂයෙන් පිටිය සිසාරා. ඇයගේ පහරවල් වේගයෙන් එල්ල කළ ආකාරයක් දක්වන ලැබුණ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිසි ප්‍රයෝජන ගත ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. විශ්ණු ගුණරත්න එල්ල කරපු හතරේ පහර. චමරගේ ඒ පාද චලනය සහ පන්දුවට වේගයෙන් පහර දීම තාම දක්ෂ ආකාරයෙන් තිබුණා. ඒ ලෝක මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් සඳහන් කරන්නේ මෙන්න මේ නිසයි. මට මතකයි 179ක් ගත්ත ඕස්ට්‍රේලියාවදී 178ක් ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව. තාම ප්‍රවේගකාරී නිමක් ඒ. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ නායිකාවේ හිටපු නායිකාව ශශිකලා සිරිවර්ධනත් අපි අමතක කරනකොට මෙන්න දෙවි ගිය අවස්ථාව චමරි අතපත්තුගේ සම්බරතාවයේ ගිලී ගිය අවස්ථාව. නැවත අප සජීවීව තරකයේ වෙත හිටපු නායිකාව ශශිකලා සිරිවර්ධන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණුකාරියක් හැටියට කටයුතු කරනවා. නිලක්ෂි ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරනවා. යනුව දෙවන පන්දුවේදී නිලක්ෂි පෙර තරගයේදී නොදවී පන්දුවට පහර දුන්නයි කාන්තයක මුදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන. නමුත් අර තිබුණු ප්‍රවේගකාරී ඉනිම අවසන් මොහොතේ එයාට එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එයාත් මේ තරගාවලියේ ලකුණු සොයමින් සිටින ක්‍රීඩිකාවක්. නිලක්ෂි අංක 4 පිතිකාරණී ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණියේ. පාන්දුර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයයි නියෝජනය කොට තිබෙනවා. පානදුර ගමේ කෙනෙක්. ඉනිම තුලදී ලකුණු 49ක් ලබා ගැනීම තමයි හිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. තාම හොඳ පන්දුවක් නමුත් ලකුණක් ලැබෙනවා. අපි මුලින් කියපු ආකාරයෙන් කමල මේ අන්ත මාරු කරගෙන ලකුණු එකතු කර ගැනීම ඕනම කණ්ඩායමක ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීමට දායක වෙනවා. මෙන්න මීට පෙර අවසන් පන්දුව ලකුණු ලබාගත් ආකාරය එක පන්දුවර 10යි ලකුණු 60යි කඩලු 2යි. So this is the last wicket to fall. $60 for 2. Now this is an interesting period of play. 62. Got Samara Vikrama and De Silva out there. Now Bangladesh were 58 for 2 at this stage. Sri Lanka are 60 for 2. This is good. See, gradually the Bangladeshi spinners are also calling their shots out there. The wicket is getting slower and slower. It's not easy for run making. Good run. That's what they need to be doing. If the boundaries are hard to come, they need to work it around, pick up the singles. Roshan, this is good batting. Yeah, that's why Chamari's innings was so important. She got Sri Lanka off to a good start. The first 5 overs, Sri Lanka got to 35. The requirement is 40 or 58. That's not frightening at all. But I'll tell you, it's much tighter and tougher than what those figures seem to suggest. As you said, it's not an easy surface to bat. Ball is gripping, and there you are. You could see one other thing is stroke making is different because there is a bit of slowness in the surface. We haven't still seen the indifferent bounce, but the surface is slow. It's not coming on, so you can't time your shots. So it's a good option to look for singles rather than really look for boundaries.
See, that's why I thought that Bangladesh got to about 120 or 130. It will be tough for Sri Lanka because, see, boundary hitting is not going to be easy on this surface. This is good. This is good cricket. Knocking it around, picking up the singles. As long as they get 3 to 4 runs and over, Sri Lanka would be very happy with it. Maybe an occasional boundary, they'll be on top. Because as you said, it's not the balls versus the runs that is the key here. If Sri Lanka starts losing wickets, then the problem comes in. Last ball of the over. Finds the fielder. 11 gone, 63 for 2. Now Sri Lanka under 6 runs and over at the end of 11. Now the requirement is 38 or 54. Sri Lanka needs to make sure that it doesn't get out of hand. Now at the moment 4.22 the run rate. Now at around that it's not difficult. But as it starts to climb and become a better than a runner ball, it can be challenging. But with wickets in hand, Sri Lanka should still back themselves. This is I think the grandstand. Watching the van. It's a one. So it's a grandstand watching square of the wicket. They should be pushing for 2 here. They need to push for 2. They need to push for 2. Yes, they're coming back for 2. See, I think Bangladesh needs to be smart here. I believe their fielders are a little bit too deep in the 30-yard circle. They need to come in a little bit tighter because they understand, very short and wide, they understand that the Sri Lankan batters are looking to drop and run. So get in a little bit tighter. You have your boundary riders, that's okay. But get in tighter and stop the single. It's good stuff from Fahim Khatun. Now this man, he travels all around the country, isn't it, Roshan? It may be an international men's game, women's game, or even a A-team game or a youth game. He's there. Watch. Another quick single. This is good cricket. This is good cricket from Sri Lanka. They got 4 of the over so far. 3 of the over, sorry. They wouldn't mind that. 3 to 4 runs and over, pushing it around. The required rate is somewhere around 4 runs and over. As long as they don't allow that to creep beyond 6, Sri Lanka should find it easy to get over the mark. Need to have wickets in hand as well. You need to make use of deliveries like that. That was a poor delivery. Again, good running. Couple of runs. Turning out to be a good over. See, sometimes a leg spinner can be a luxury. I'm encouraged by this, to see people turning up to watch a ladies' game where in the modern game you hardly find spectators at international venues other than it's a day-night game. But to have a day game, Bangladesh ladies versus Sri Lanka ladies, it's really great. They're asking and given. That was tossed up. I think that was Nilakshi De Silva. She was pushing. I think she was half-cocked. She was not right out. And this is the problem. This is the modern game. This is the modern rule. If you hit wicket to wicket, irrespective of how far down the stride could be, on that occasion there was no stride at all. So that's the problem. Just sliding on and taking the pad. So Nilakshi De Silva departs for 4. Sri Lanka are 68 for 3. Havisha Dilhari is the new batter in. For 3. They need a partnership here. They need a partnership.
68 for 3. Sri Lanka losing wickets now. Wickets close to each other. They've lost 3. See, this is where panic can set in. So Sri Lanka have to be careful. Bangladesh started losing their way at the halfway stage. 58 for 2 at the end of 10. And then they started losing wickets. Last ball of the over. Yes! Again a bit of bounce that time. Right, she had 5 runs conceded but got a wicket. 68 for 3. 12 overs gone. So they need a partnership here. These two need to bat in at least till about the 15th, 16th over. Make sure that... now this is the worm that we're seeing. You see that red worm is eating a little bit now. It's almost equal with the blue worm. But look at that blue worm, which they lost the wickets at the end overs. So Sri Lanka don't want to go into that position. That's why they need a partnership here. If these two can bat around the 15th, 16th over, Roshan, then I would feel that Sri Lanka are in the comfort zone. They need a partnership, that's for sure. And how will they have it? Yeah, the next 3 to 4 overs can be crucial. Sri Lanka can't afford to lose wickets. Into the last 5 overs, if Sri Lanka is to win, they need to have wickets in hand. Bangladesh, on the other hand, are doing well with the spinners. They're attacking them. And also, if you look at the field, now we will come back and take a look at the last wicket. This is Nilakshi De Silva playing for, I believe, a leg break that slid on. That went with the arm, that slid on. Now 2 dot balls, precious dot balls. And also, if you look at the field has crept in. They are closing in, they're not letting the single, which is great awareness on the part of the Bangladesh fielders and the captain. Clever. Very clever. Should be looking for 2. A couple of runs. See, this is where you need a batter to try and work things out. Now, when you have your field covered and when you can't get your singles, the batsman starts or batter tries to open up other areas, tries to be a little bit more innovative and creative. In the process, you can make a mistake. But on that occasion, I thought it was very well played. This is a good over, very good over. 4 balls, 3 dots and 2 singles. Now Sri Lanka should see off Khan. If you look at her figures, 1 for 9 and she's into her 4th over. So make sure that they don't give her any more wickets. This one's tossed up a little bit. Driven, they'll get 1. They wouldn't mind that, Sri Lanka. They cannot afford to give Khan any wickets. She's been very good. She's the one who really brought the brakes on the Sri Lankan run flow. So, doesn't spin it, just rips it through, like pushes it more through. Good angle to the left-hander. Last ball coming up. Great commitment as well on the field. Very good fielding. Just made sure that didn't pass the fielder. Just a single. Now it's a packed offside field. 3 fielders saving 1 on the offside. A single to end the over. 4 of it. 7-2 for 3. 13 completed. There you go. Khan, 1 for 11. Excellent figures. Really both tight. Just to see Roshan now who Nigar goes to. The bowling options that she will have to bowl in the remaining overs. She's finished off Khan. Fahim Makhatun has 2 overs more. So apart from when that is done, who does she go to? I think she will have to depend on her spinners for sure. The faster bowlers will come onto the bat a little bit easier. Nicely played. It's a good field set by the Bangladesh skipper. She's got fielders in good positions. She's making sure that the boundaries are difficult to score. So this is the giant scoreboard at the SSC that has been upgraded.
It's electronic now. It used to be manual those days, but it used to be massive, massive scoreboards. These massive scoreboards have gone out of fashion. Sara Oval has a historic scoreboard, a massive one, but looking around the world, I haven't really seen these big scoreboards. Maybe Premadasa, this is another look outside the leg stump, I think. Yes, it is. The SSC, the Sara, and the Sri Lankan grounds have big scoreboards. Pallekele, Hambantota. But I'm saying internationally, I don't know. I can't recall these massive scoreboards, but instead what you get is electronic scoreboards that would give you what the spectators want without being detailed like what most other large scoreboards are offering. That's what digitalization has done around the world. Now I like Dilhari's approach. Since she's coming, she's always looked to get the single. They'll look for two. That's a good effort down in the deep. They'll come back for two. They were looking for three. Thought they should have pushed for three there. But they get the third because of the overthrow. This is good. I like what Dilhari is doing. She's not trying to defend much. She's always trying to pick the single. Again, take a look at that. Punch to the offside, into the gap. The two was always on. It was a good fielding effort to keep it in play. And then good recovery. Quickly got rid of that ball. But the throw was a bad one. It was not well backed up as well. And they got that extra single. Stop this time. Another dot ball. Sri Lanka got 5 in the over so far, so that's about right in terms of what they require. Last ball of the over. 24 more runs needed. Really unable to pierce that field. 14 gone, 77 for 3. Left arm round. 77 for 3. 6 overs to go from this point onwards. Sri Lanka need another 24. Nahida Akhtar. She's bowled 2 overs. 5 dot balls. Oh, very clever. Very, very clever. A fine sweep. They'll come back for 2. Very good batting. You spoke about her approach, Kosala Dilhari. She's looking for those runs. She's looking to be creative. She's looking for those quick runs. Look at how she paddles it from outside the off stump. Very safe option. And look at the angle of the bat, because her intentions were very good. She was planning to play it fine. Great presence of mind as to where the fielders are. This time straight to the fielder, but I like what she's trying to do. Yeah, she's definitely trying to pick a run off every ball, take that pressure off, not allow the bowlers to dominate. This is good thinking from Dilhari. Again, pushing, getting the single. It's going to build pressure on the Bangladeshi captain, whether she needs to bring the field in, whether she needs to push it back. It goes in her mind, isn't it, Roshan? Yeah, it's a tough call. It's a really tough line. Bangladesh coach Hashan Tilakaratne. I know he's done a lot of work with this team. Worked really hard on the skills. We've seen the batting skills of Bangladesh. Not in this game. They have not really lived up to that expectations. But in the last game, I spoke about the captain, Nigar Sultana, batted outstandingly well. To me, it was the key innings, where she not just stuck there, but she played shots. I was very impressed in that game
to watch that offside play of the Bangladesh batters. They were excellent. Hitting boundaries haven't been easy. You need to be a little bit more proactive, look for runs, singles, twos, maybe threes if you can. Sri Lanka need 20 now of 31 balls. They need to go at 4 and over. Again, this one is put away into the gap. That will run away to the boundary. A welcome boundary for Sri Lanka. That will release the pressure. 15 overs completed. Sri Lanka 85 for 3. I wish we can show you Harshita's reaction to that boundary. Now this is the flow. I wish we can show you. Now this is very well played. Now that reaction tells you how important that boundary was. I'm referring to the non-striker, not to the striker. This was very well played. Now let's try and see if we can pick up. I don't think we can. End of the over, 85 for 3. Coming right arm round. Change bowler. ලකුණු 85යි කඩලු තුනකට පන්දුවර 15ක් අවසනදී මේ තරගාවලියේ ශමරිය අතපත්තුට පසුව මා දකින්න ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙන ප්‍රතිකාරී යුගලේ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ කවිෂා දිල්හරි කවිෂා තම මැනවින් පන්දුර පහර දෙනවා විශේෂයෙන් අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට එල්ල කරපු හතරේ පහර පීඩනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට යොමු කළ හතරේ පහර වදිගයිවට ආසන්නයේ පාන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. කටහරන්නේ වෙන දෙයක් නේ. දුවදී දෙවියන්. අය මේ නායක විශේෂයෙන්ම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායකව එදා තරගේ වීරවරිය හැටියට සම්මානය ගත්තා. මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව පන්දුව යවන්නාගේ පන්දුව යවන තුරු තමගේ සීමාව සිටියොත් මේ දුවදී දෙවියම කෙලින්ම හරියාකාර පන්දුව බාර දුන්නා නම් ඒක දවා ගන්න තිබුණේ ඒ අවස්ථාවේදී. ඔව් මේ පන්දුව හරියාකාරව බාර දුන්නේ නැහැ. තෑන දුරින් කඩුල්ලට සෑහෙන දුරින් පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරා නම් කඩුල්ල බින්දහරන ටයි කාලේ හොඳට ඉතුරු තිබුණා. දුර්වල අපසු බාර දීම. පස්පාදට ගමන් කරමින් යන ස්ක්වා කට් පහර පන්දුව ඩීප් කව කලාපයටයි යන්නේ. කවිෂා දිල්හරි තාම හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා මේ තරගාවලියේ විශේෂයෙන් අර පළමු තරගයේ නම් දෙවන තරගයේදී ඒ වගේම ඇය අවුරුදු 22ක් වයස ඇති ක්‍රීඩිකාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇත්තම අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙන ඉතාම පිරිපුන් තාක්ෂණීය හොඳින් තිබුණු ක්‍රීඩිකාවක් කවිෂා දිල්හරි. ඒ කියන්නේ හොඳ ආයෝජනයක් අනාගතයට. ඉක්ම ලකුණක් ඒකම කමිල ඇෆ්ගනිස්තාන් ජාතික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක නේතනවා ලබන 29 වෙනිදා වුන් පැමිණෙනවා. ඔන්න හම්බතොට සූර්යව ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ලබන ජූනි 2 4 7 එක් දින තරඟ 3ක් පවත්වනවා. ඔවුන් මේ තරඟ විශේෂයෙන්ම මේ ලෝක කුසලානය සඳහා පුහුණු තරඟ හැටියට තමයි ඕවර් 50 තරඟ පවත්වන්නේ. ඒක ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගත් තරඟ. ඔව් මාත් කියන්නේ ගියේ එකයි. පුහුණු තරඟ වුණාට ඒවා ජාත්‍යන්තර තරඟ. කණ්ඩායම් දෙකටම පුහුණුව ලබන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. දැන් හොඳින් නැවතත් පාද චලනයේ මැනවින් භාවිතා කරමින් පසුපාදට ගමන් කරමින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ. තම හොඳින් ඔවුන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරනවා. එක ලකුණු බැගින් ලබා ගන්නවා. බොහෝ අවස්ථාවලදී කඩළු අතර දිව්‍යාම ඉතාම මැනවින් සිදු කරනවා. මේ පන්දු වරේ ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් පන්දු 25කදී ලකුණු 12ක් පමණයි අවශ්‍ය. Sri Lanka need 12 more runs from 25 balls. ඒක තමයි තියෙන්නේ. රතු පාටි. ඊටම සාර්ථක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙසින් ලකුණු 5ක් ලබාගත් පන්දුවාරයක් නිමා වෙන්නේ. පන්දුවාර 16ක් අවසන් ලකුණු 90යි කඩළු 3කට. කාතුන්ගේ පන්දුවාර 4 නිමා වුණේ ලකුණු 24කට. කොහොමදත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට අවකාශ උදා වුණේ නැහැ. ඉකොනොමි රේට් නැත්නම් එක පන්දුවාරකදී ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්.
ඒ වගේම පන්දු 24ක් යවා ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 11ක් අන්තර්ගත වී තිබුණා. ඉතා දක්ෂ තත්ත්වයක්, ඉතා දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මේ තරග ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 11ක් පමණයි අවශ්‍ය කරන්නේ. මේ පැහැදිලි වෙන හොඳින්ම මේ රේඛා සටහන අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් හොඳට කිරලා මැනලා තමයි රේඛා වර්ගයට යන්නේ. මොකද හුඟක් වේගින් යන්නට අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද ජයග්‍රහණය තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද මේකේ මොනවාද බෝනස් ලකුණු ලැබීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ප්‍රසාද ලකුණු 2ක් පමණයි ජයග්‍රහණය සඳහා ලැබෙන්නේ. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ෆයිමා කාටුන් තමන්ගේ අවසන් පන්දු ආරයම සඳහා සූදානම්. ලකුණු 13කට ඇය කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ backward point extra cover mid off කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවන්. one team one nation ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන විශේෂයෙන්ම මේ ඉමර්ජින් කණ්ඩායම අපි ඒක හරියට කියාගන්න බැරි ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉමර්ජින් කණ්ඩායම ජපානයට ගියාම ඉතින් ඒ නැගීන ක්‍රීඩකින්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ ලබන පළපුරුද්ද. ස්ටම්ප් කිරීමක් අතහැරි ගියා දෝ ගියා හිතනවා බලමු. සමහරව හොයන්න ගත්ත ජපානට ගියේ කුමක් ක්‍රීඩා කිරීමද? බොහෝ දෙනා දන්නේ ජපානය ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් සිටිනවා. උන් ජාතික කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතිකයන් පවා ක්‍රීඩා කරනවා ජපාන කණ්ඩායමට. ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ හොඳ සමාජිකයෙක්. ප්‍රශ්න තියෙන මිනිස්සුන්ට අවුට් වෙලා ගියක් කියලා ආපහු එනවද කියලා බලාගන්න ඉතින් අමාරුයි. ඔක එකම මොනුනේ තියෙන්නේ. චීනේ, හොංකොං මේ අර ස්ටම්ප් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් හරියාකාරව පන්දු අවස්ථා ගිල යන්නේ. ඉතින් නායකාවතින් ගිලී ගියාට කවුරුත් බනින්නේ නැහැ. අද කල්ලගෙන නායිකාව නෙමෙයි. ශමීම එදා නායිකාව කල්ලුර කෙනේ. අද වෙනස් කරලා දෙනවා. ඒ පාසේ රේඛෝ ඈ නැවතත් ඉක්මන ලකුණක්. අර මා බංග්ලාදේශ නිමේදී කතා කරමු සියල්ල ලකුණු 110ක් 115ක් පමණ ලබා ගත්තොත් තා හොඳ තරගයක් දීමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බව. ඒ තාම හොඳින් පේන්නට තිබෙනවා. දැන් සේන ලකුණු 115 පමණ ලබා ගත්තා නම් තත්ත්වය සමහර කිලෝමීටර වඩා වෙනස් වන්නට තිබුණා. දැන් පන්දු 20කදී ලකුණු 9ක් පමණ අවශ්‍යයි. මේ තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂකාවන් කීප පළක් කෙටි පන්දර පොල් පහර ස්කෝලෙක් දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබන්නට අවකාශයක් නැහැ. උත්සාහයකුත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම තවත් ලකුණු අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 8ක් පමණයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. දෙවන තරඟයේ 20-20 තරඟ 3කින් සමන්විත තරඟාවලියේ ජාතික රූපවාහිනිය ක්‍රීඩාව සමගින් ඉදිරියෙන් ඉන්න නාලිකාව අයි නාලිකාව සමගින් ඔබ එකතු වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සතර දිග්භාගයේ දෙසම කිරීමක් ඉල්ලීමක් ප්‍රගීත් රබුකැල්ල නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. ඉල්ලීම තරමක් පිටේ ඉන්නට පිටතින් පන්දුව ගැට වෙන ආකාරයක් මා දුටුවිතා. හොඳ පන්දු ආරයක නිමව ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ මේ පුනරුපණේ. පන්දුවේ පතිතේ තරමක් පිටේ ඉන්න නිවත, ඒ වගේම ගැට්ටනේ වීමත් තරමක් සේන පිටේ ඉන්න නිවත බව තමයි පිනර වේ ඉම්පැක්ට් එක අවුට්සයිඩ් ද ස්ටම්ප් ලෙස තමයි පේන්නේ. හොඳ තීරණයක්. ඒ අනුව පන්දු වාර 17ක් නිමයි ලකුණු 93යි කඩලු 3කට ෆහිමා කහටුන් තමන්ගේ පන්දු 4 නිමා කරනවා. ලකුණු 16කට කඩලු 2ක් ලබා ගනිමින්. එකම අපි දුටුවා නොදුණු ක්‍රීඩිකාව බවට සංඥා කිරීමෙන් අනතුරුව හොඳ තීරණයක්, හොඳ හිනාවක් ඒ ප්‍රගීත් රමුක්කල් විනිශ්චයකාරවරයාගේ. සමහරව අර පීඩනය මුදාහරින්නේ යම් හිනාවක් ලබා දෙනවා. ඒ හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ තමයි සැහැල්ලු වෙන්නේ විනිශ්චය කිරීම කළ යුතුයි. මොකද ඕනොන්ට වැඩිය බර දරාගෙන මේ විනිශ්චය කරන ගම හරි අමාරුයි. තරගයක් විනිශ්චය කරද්දී ඔබත් විනිශ්චය කළා වුණින් දන්නවා ඒක. මොකද වෙච්ච වැරද්ද ගැන හුඟක් දේවල් කතා කරන්න හොඳ නැහැ වැරදක් වුණොත්. කෙටි පන්දුවක්. නමුත් පන්දුව ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයට යන්නේ ලකුණක් පමණයි ලැබෙන. ලකුණු 26ක සමතතාවයක්. ඔවුන් දෙදෙනා දන්න හොඳින්ම මේ ක්‍රීඩා කිරීමේදී ලකුණු එක බැකින් ලබා ගැනීම පන්දුකට වඩා වැදගත් අවස්ථාවක්.
ඒ වගේ රොටේටර් ස්ට්‍රයිකින් ඒක හොඳටම වුන් සිදු කරන ආකාරය පෙන්වුම් කරන්නේ. අනවශ්‍ය කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ. කමිල මොකද අපි දන්නවා දැන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් දන්නවා පිටිකාරයන් දන්නවා අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය මොකද අවශ්‍ය කරන වේගය මොකද තියෙන ඉතරවදී උඩ පන්දු සංඛ්‍යාව කීයද? ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව සතු නොවුනොත් පුදුමයක්. පන්දු 16 මෙතනත් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ පන්දුව රැගෙන පිටිකරු සිටින අන්තරේ එල්ල කරනවා නම් එය පිටිකාරණිය හෝ පිටිකරුවා සීමාවෙන් ඉදිරියේ ඉන්න අවස්ථාවක පමණයි. එහෙම නැත්නම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය යටතේ උල්ලංඝනය කරන ආචාර ධර්ම පද්ධතිය එහිදී දඬුවමකට යටත් වෙන සිද්ධ වෙනවා තරග තීරකවරයා. ඔය හොඳින් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් තරග තීරකාවක් අද ඉන්නේ අය ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායිකාව වැනිසා ඩිසිල්වා. ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ හැකියාව ලැබෙවිද නැහැ. අවසන් මොහොතේදී තීරණය වෙනස් කරනවා. එක ලකුණකින් සෑහීමකටපත් වෙනවා. ලකුණු එකක් දිල්හාරි ලකුණු 15ක් 16ක් දැන් පන්දු 16කදී. අතන මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ICC එහෙම නැත්නම් ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ තරග කොන්දේසි සහ එකම නීති රීති අනුව මේ ලෙවල් 1 2 3 4 කියලා කොටස් හතරකට බෙදෙනවා මේ වැරදි. ඉතින් ඒවා ඒ අනුව දඬුවමත් වැඩි වෙනවා. 3-4 කරොත් නම් සම්පූර්ණ තත්ත්වය භයානකයි. ඔය දැන් තියෙන නීතිය අනුව සමහර ක්‍රීඩකකෝ ක්‍රීඩිකාවකට සම්පූර්ණයෙන් තරගයෙන් එළියට දාන්න පුළුවන්. ඒ MCC නීතිය අනුව පන්දුවර 10කට 15කට එහෙම එළියට දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ICC තරගවල ක්‍රීඩක සම්පූර්ණයෙන් එළියට දාන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්තර් සමාජ මට්ටමෙත් එහෙමයි. ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඒ ආකාරයෙන් කඩකොලොත් කමෙලා අපි දන්නවා ඔබත් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එතකොට එළියට දැම්මොත් ක්‍රීඩකයෙකුට උඩ සබ්ස්ටිටියුට් කෙනෙක් දෙන්නෙත් නැහැ. අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. 10 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්න වෙනවා. එක්කෙනෙක් එළියට ගියා. පන්දුවර 18ක් අවසන් ලකුණු 96යි කඩලු 3කට. මේ ප්‍රස්ථාර සටහන පළමු පාවර් ප්ලේ කොටසේදී පළවෙනි පන්දුවාරයත් ඉතාමත් පළබරයි. එකම හතරවන පන්දුවාරයත් සෑහෙන හොඳයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඉන්න අනතුරුව සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් තමයි ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 5 බැගින් වගේ තමයි 3මාර 4 5 ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ක්‍රිස්නා කැදවා තිබෙනවා පන්දුවේම සදා පන්දුවාර දෙකක් ඇය ක්‍රියාත්මක කළා. ඇයට එරෙහිව ඉතා හොඳින් පන්දුවර පහර දුන්නා චමරිය අතපත්තු. ඇගේ පළමු පන්දුවාර දෙකේදී ලකුණු 18ක් ලබා ගත්තා. යව් පන්දු 12න් පන්දු 7ක් තිබෙනවා නිලකුණු පන්දු ලෙසින්. ඒ කියන්නේ පන්දු 5කට තමයි ලකුණු 18 ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. ලකුණක් ඒක විශේෂ මේ ඩොට් බෝල් අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ සීමිත පන්දුවාර තරඟවලදී ලකුණු ලබා නොදී යවන පන්දු තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඕවර් 50 වුණත් ඕවර් 20 වුණත් හොඳයි පන්දුවාර 18යි පන්දු 1යි ලකුණු 97යි ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් එක පන්දු පහරක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. ලකුණු 4ක් හතරේ පාරක් ගහුවොත් ජයග්‍රහණ ලැබෙනවා. එකෙක් ගහුවොත් හතර පාරක් දුවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතාම හොඳින් නොවුන් දෙදෙනා මේ තරගයේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන. ඉතාම හොඳ සමබරතාවයක් අවසන් කඩුල දැවිගේ ලකුණු 68දී දැන් ලකුණු 29ක සමබරතාවයක්. තරගයේ වීරවරිය කවුද ඔබ හිතන්නේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්නවා. ඉතින් කවුරු වෙයිද? තරග තීරකවට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්. මේ තරගවල මුළුල්ලේම චමරිය අතපත්තුත් ඒ වගේම හර්ෂිතා සමරවික්‍රමත් ලකුණු අතර සිටිනවා. මේ තරගයේදීත් හර්ෂිතා අංක 3 පිටිකරවල සිටින ඇයට පැවිදි තිබෙන වගකීම ඊටම මැනවින් ඉටු කරනවා. මොකද අංක 3 තමයි නැංගුරම කණ්ඩායමේ. ඒ නිසා වෙන අය තරගයේ ජයග්‍රහණය දක්වා කණ්ඩායම රැගෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණු 4ක් වී යුතු ඒ අනුව තරගයේ ජයග්‍රහණය සටහන් කර ගන්නවා කාවිෂා දිල්හාරියවර උත්සාහය මිඩ් විකට් සයිස් කාලේ කලාපය අතරින් තරගයේ ජයග්‍රහී ලකුණු 4 ලබා ගන්නට සාර්ථකයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු 7ක ජයග්‍රහණයක් දෙවන 20-20 තරගයේ. ඒ අනුව දැන් තරගාවලිය සමයි 1-1ක් හැටියට හෙට තීරණාත්මක තරගය හෙට තරගය ආරම්භ වන්නේ උදේ නෙමෙයි හවස.
හවස 2ට ආරම්භ වෙන අපේ 1:30ට පමණ අපි ඔබ හමු වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම ජාතික රූපවාහිනී අයි නාලිකාව සමගින් ක්‍රීඩාව හැමදාමත් ඉදිරියට අරගෙන යන මේ ජාතියට අම්ල සේවයක් කරන නාලිකාව සමගින් එකතු වෙසින් අපි ඔබ තමත් විශේෂ ස්තුතියක් පළ කරන ඔබට හැමදාමත් ජාතික රූපවාහිනී ඉදිරියෙන් තබාගෙන සිටින ඔබ මේ මෙන්න මේක තමයි සුවඳත්වයේ පළ කිරීම. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති රීති පොතේම තියෙනවා. තරගයේ නියමන වලට පස්සේ කණ්ඩායම් දෙකම සුවඳත්වයේ බලගෙන අතරක් දීලා සුබ පදන්න ඒකම Taman පරාජයටපත් වුණත් ඒ Taman ලැබූ ජයග්‍රහණයක් වගේ අනික් කණ්ඩායම් සමග සුවඳව සිටින්න. ඒකම විනිසුරුවන් සමග සුවඳත්වයේ පළ කරන්නේ. ඉතින් මේක නීතියෙන්ම මේ නීති පොතේම හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය ආරක්ෂා කරන්න මේ වගේ දේවල් ඉවහල් වෙනවා. ඒකම අපි දන්නවා හැමදාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මහත්තුරුන් ක්‍රීඩාවක්. ඒ කාලේ දැන් නෝන්ලාගේ ක්‍රීඩාවක්. ඔව්. තාම හොඳ කාර්යයක් හද කණ්ඩායම් දෙකම ලියුණාට දක්වලා ICC ක්‍රීඩා පිටි. චෙක් ඉලක්කයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හඹාකි. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මේ තරගාවලිය රැඳී සිටීම සඳහා ජයග්‍රහණය කළ යුතු අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිටි. අර චමරි අතපත්තුගේ වේගවත් ආරම්භය සැහෙන්න වාසියක් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඒ ආශාන් තිලකරත්න කොහොමද සතුටු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ හැටියට පොඩක් දුක් වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකර හැටියට තමගේ රස්සාව තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය අපි දන්න ලෝකයේ බොහෝ රටවල විදේශීය පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමන් රිසිසේ සතුට බෙදා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. ඒකම දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩිකාවන් ඉවත් වන සුවඳත්වයේ පළ කරමින් ඉවත් වන ආකාරය තරග තුනකින් සමන්විත තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජිතපත් කරමින් අද දින දෙවන තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළ කඩලු 7කින් මේ ශ්‍රී ලංකා ඉලක්කය හබා යාමේ ලකුණු පූර්ව චමරි අතපත්තු ලකුණු 33ක් පන්දු 27කදී විශ්ම ගුණරත් ලකුණු 12ක් නිලක්ෂි ලකුණු 4ක දැවිය නොදෙවි ලකුණු 33ක සමතතාවයක් හතරවන කඩුල වෙනුවෙන් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ කවිෂා දිල්හරි අතර කවිෂා දිල්හරි ලකුණු 20ක් පන්දු 18කදී හර්ෂිතා සමරවික්‍රම විසිලිවන්තයිනිම පන්දු 42කදී ලකුණු 29ක් ඒ අනුව අතිරේක ලකුණු 3ක් ලකුණු 101ක් කඩලු 3කට පන්දු 18යි පන්දු 3කදී පන්දමේදී එක කඩුලක් පමණයි එක කඩුලක් ලබනවා ඛාන්. ඊට පස්සේ කටුන් කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නදී අනික් ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනා කඩලු බෙදාගෙන නැහැ. ක්‍රිෂ්නා එකම එස් කටුන් සහ ආක්ටර් කඩලු ලබා ගන්න නැහැ. පළමු කඩලු 43 දී දෙවන 58 දී තුන්වන 68 දී එතෙන් සිට අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවය 101 දක්වා හොඳින් රැගෙන ආවා මේ පිටිකාරණයන් දෙදෙනා. නෙළුම් කුළුණ මේ විශේෂ අවස්ථාවන් මේ ඉනිමේ ආරම්භය චමරි අතපත් විදා හොඳින් කණ්ඩායමට ලබා දුනා. විශේෂයෙන් පිටිය සිසාරා ඇය පහරවල් එලක ප්‍රවාහයක් දක්න අපන පා ඉන්න දෙසින් පිටි ඉන්න දෙසින් වගේම ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් මේ එකක් ලොෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ නිසා ඇයගේ ප්‍රවේගකාරී ඉනිම තුලින් තමයි ජවය ලබා ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා ඉනිම. ඒ නිසා තරගයේ වීරවරිය හැටියට ඇය සම්මාන දිනයිද හර්ෂිතා සම්මාන දිනයිද අපි බලමු. ඒ ලබාගත් ආරම්භය තුලින් තමයි හොඳ ඉනිමක් ගොඩ නැගුණේ. ඉතින් මේ සියල්ල තීරණය වන්නේ තරග තීරකවරිය අතින්. හොඳ 4 ආසන්න පන්දු රැකීම අපි දුටුවා. කණ්ඩායම් දෙකේම සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම අපි විශේෂයෙන්ම පන්දු රැකීම ඉහළ මට්ටමක තිබුණ උඩ පන්දු එකක් දෙකක් පමණ ගිලී ගියේ. සීලර අවසන් වතාවට අපොදු දැක්ක ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර තමයි මේ තරගයේ මාදුටු හොඳම පහර. තාම හොඳින් නෙල්ල කරපු 6 පහර චමරි අතපත්තු. ඒ ඔක්කොම කොහොම කරත් චමරිගේ අර මේ සම්බරතාවේ ගිලී යාම නිසා තමයි ස්ටම්ප් කිරීමට හසු වුණේ. මේ කඩළු මාක් කිරීමේ වරද නිමාලි පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරිය අද තරගය විනිශ්චය කරේ නිමාලි සමගින් ප්‍රගීත් රඹුකැල්ල රූපවාහිනී විනිශ්චයට කටයුතු කරේ අපේ රුචිර පල්ලේගුරු. ඒ සමගම අතිරේක විනිසුරු 4 වෙනි විනිසුරු දේදුණු ඩිසිල්ලා එකම වැනිෂා දිසිල්ලා තමයි තරග තීරකවරිය. ඒවට අද දෙවන විනිශ්චයකරුට තරම් වැඩ තිබු දවසක් නෙමෙයි සේන. එකක් ඔහේ දාවනේ ස්ටම්ප් කිරීම. එක අවස්ථාවක් පමණයි තිබුණේ. අද දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම අතර මෙන්න තරග සාරාංශය. අදිරේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම. පන්දු 18යි පන්දු 3කදී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම දවා ගත්තා ලකුණු 100කට. එදී පන්දු යැමේදී කඩලු දෙක බැකින් ලබා ගත්තා අයිනෝක රණවීර, කවිෂා දිල්හාරි, සුගන්ධිකා කුමාරි සහ ප්‍රබෝධනි.
ජයග්‍රාහී ඉලක්කයේ පන්දුවර 18යි පන්දු තුනකදී ලකුණු 101ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 3ක් පමණක් දැවි. ශමරිය අතපතු ලකුණු 33ක් නොදවි. හර්ෂිත සමරවික්‍රම ලකුණු 29ක් ඒ වගේම කවිෂා දිල්හරි ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව කඩලු 7ක පහසු ජයග්‍රහණයක් දෙවන තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. අද අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ දෙවන තරගය ජයග්‍රහණය සමගින් 1-1ක් හැටියට කණ්ඩායම් දෙකේ ජයග්‍රහණය බෙදී දෙවනවා. තුන්වන තරගය හෙට තීරණාත්මක තරගය හෙට සවස් යාමේදී ආරම්භ වන 1:30ට අපි ඔබ එකතු වෙනවා. ඊට පෙර අපි මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලකව සමගින් එකතු වී සිටි දැමට අපි ප්‍රණාමය පුද කරනවා. තව ටිකක් වෙලා රැඳී ඉන්න. මොකද විරාමයෙන් අනතුරු අපි තිලින ප්‍රධාන උත්සව සමගින් ඔබ එකතු කරනවා. හොඳයි අපි ලබා ගමු විරාමය. Welcome to the awards presentation of the second T20I between the visiting Bangladesh women's team and the Sri Lankan women's team. The Sri Lankan women's team winning the second T20I by 7 wickets. And for the awards presentation, I have with me Mr. Nalin Aponso, the President of Nationalised Services Cricket Association and member of the EXCO of Sri Lanka Cricket. First of all, I'd like to call upon Kavisha Dilhari, who is our player of the match for today's game, for 2 wickets and 20 runs. කවිෂ කොහොමද තනතිරුව ගැන කතා කරොත්? විකට් එකක් තමයි අද තිබුණේ. මම හිතන්නේ බැට්ස්මන්ලට ගොඩක් වාසි වෙන විදිහට තමයි විකට් එක තිබුණේ අද. පන්දු යැවීමේදී අපි දැක්ක ඔබ කඩලු දෙකක් ලබා ගන්න මොනවාද චමරි ඇවිල්ලාට කිව්වේ මොකද 60 58ට කඩලු දෙකයි ඔබ පන්දු යවන වෙලාවේ. ඩොට් බෝල් දාන්න තමයි වෙලාවේ ප්ලෑන් එක තිබුණේ. ඒ ප්ලෑන් එක වැඩ කළා. අපි සුබ පතනවා ඔබට ඊළඟ තරගයට. Our player of the match for today's game, Kavisha Dilhari. Now, can I have the captain of the Bangladesh team, Nigar Sudhana? Nigar, disappointed on the outcome? We started very well, had a good start in the power play. I think we collapsed in the middle order. We couldn't play the full overs. And we are short of 20 to 30 runs, and I guess bowler fought well really well, but we are looking for the next game. How did the surface behave?
I think it was a very good service because we have seen like power play, we got some runs, and even though few batters are batted there very well. So I think back-to-back wicket cost us very well, and I think next match we need to work on that. We wish you all the very best. Thank you. Can I have the Sri Lankan captain, Chamari Atapattu, the winning captain of today's game? Chamari, very happy with the outcome. Yes, actually, I'm really happy about our team performance today. We done really good. Especially, I have to mention about our bowling unit, especially Udeshika, Inoka, and Oshadi, and young Kavisha also. And especially today, Sugandhika done really good. So I have good experienced bowling lineup. So I know they can do whatever they want to do. I think the spinners did the job for you. Yeah, exactly. Not only spinners and the fast bowlers also. And you got off to a flying start, and I think that is the perfect start to give the run chase. Yeah, I just play my natural game, but I have to stay there and play till the 15th or 16th. That's what I want to do. Yeah, let's see in tomorrow. Just focus on tomorrow game. We don't want to think about today game lot. We focus on tomorrow game. Wishing you all the very best. Thank you. So there you go. That is the winning captain of Sri Lanka, Chamari Atapattu, winning the second T20I by 7 wickets to Sri Lankan women's team. Well, that's it from the presentation ceremony. Thank you to Mr. Nalin Aponso for joining us for the award presentation. I hand you back to the comment box. හොඳයි ඒ කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් අපේ විස්තර විචාරක මිත්‍රයෙක් විදායක කමිටු නිලධාරී නලින් අපොන්සු තරගයේ සම්මාන ප්‍රදාන සමගින් එකතු වෙ සිටින අපි මේ දෙවන තරගය නිමා කරන මේ ආකාරයෙන් ප්‍රථම තරගයේ එක් දින තරග තුනේදී තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ දෙවන එක් දින තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ තරගයේ අත්හැරෙදම තරග දෙකම තුන්වෙනි එක් දින තරගය ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරලා ලකුණු 58කින් දැන් දෙවන 2020 තරගය දැන් නිමා වුණේ ඒකම ප්‍රථම 2020 තරගය කඩලු 6කින් බංග්ලාදේශ ජයග්‍රහණය කරා දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු 7ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන හෙට තීරණාත්මක තරගය හෙට කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට දහවල් 12:30ට අපි ඔබ හමු වන්නේ සජීවීව තරගය ආරම්භ කිරීම නියමිතව තිබෙන්නේ සවස් 1ට අපි මුලින් 2යි ගොඩ සවස් 1ට තරගය ආරම්භ වෙනවා ඉතින් ඒ අනුව අපි මතක් කරන අපේ දායබර ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුන් ජාතියේ හැමදාමත් ක්‍රීඩාව සමගින් ඉදිරියේ ඉන්න නාලිකාව ජාතික රූපවාහිනියේ අයි නාලිකාව සමගින් එකතු වන්නට ආරාධනා කරමින් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අපි ඔබගෙන් සමගන්නවා ඔබ සමට ජයග්‍රාහී සන්ධ්‍යාව ප්‍රාර්ථනා කරමින්